Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenos días que me dan, buenos días que me dan. Bueno, disculpo por la demora. Hacer un queque con mi madre me demoró más de lo que pensaba. Pero bueno, ya estamos aquí. Hoy día, como dice el título, es hacer, no Cariberto, sino una historia oportuna, la transposición de la génesis. Transposición de la génesis. Listo. Pero primero la resina. No sé si ya la tengo llena o me faltaba. Ah, bueno, casi está llena. Actualmente la estoy gastando en ver si consigo un segundito de por el trueno, por yo que sé, un DPS electro tradicional de la o un híbrido si algún día voy a por Yaimiko. De momento con este equipo, este dominio se hace rápido. O sea, en sí, entre que no tengo mucho que farmear. Time for takeoff. I see everything. Burst forth. Things are about to get dicey. Are you? Quietly now. Over here. Let me amuse Gotcha. myself. Let me amuse myself. Yeah. Over here. Blink. Quietly now. Y sí, ok, ahora sí ya tengo las recargas completas. Esta vez sí me voy a demorar menos. Quizás. Ok. Esa vista adicional. F. Sí, bueno. Recarga energía. Por los loles. O sea, ¿tiene alguna ventaja tener estos sets? Farmear estos sets, no, o sea, porque en serio no sé. No sé. Mi conocimiento de Genshin en esos aspectos es muy bajo. Think you can get away? Game's up. Fun's over. Are you? Take it easy. The more, the merrier. Listo. 27 segundos. O menos, no sé. Aprox por ahí. A ver. Daño crítico con recarga de energía más tirare. Si tiene pro. Oh, ¿cómo sería? Si le sale pro. Probabilidad de crítico. Ah, estaría bonito, estaría bonito. Y sabes que voy a ver. Voy a hacerlo ahora. Furia del trueno. A ver. Probabilidad de crítico, por favor. Probabilidad de crítico. Probabilidad
probabilidad. Por favor, ponme probabilidad de crítico 3.9. Sí, YOLO. What the- Ah, sí. Ahora se puede hacer eso. No, le subió de... Ok, no, ahorita estoy teniendo mal. Pero probabilidad de crítico que puede salir bien. Take it easy. Bueno, Time for estoy takeoff. no puede salir bien. Coming to be. Here comes the catch. Here to play. Gotcha. Everyone will lose. Sombrero. Yeah. Let's change tactics. Yeah. Ok, Naquita está con poca vida. Y necesito farmear un poco más de esto para conseguir más para subir el artefacto. Bueno, prob y daño crítico. No lo hago mal. Think you can get away? Hey, Things are about to get dicey. Busted. Roll. Ok, ahora sí. Oh, creo que el de Genshin es un poco más alto. 35. A la madre. Probabilidad, recarga, maestría, daño crítico. Si esto subiera una flor, unas plumas, sería perfecto. Porque no importa que suba, estaría cool. Oh, pero bueno. Ya fue un poco... YOLO. Time for takeoff. Everyone hold hands. Coming to be. Game's up. Fun's over. Quietly now. Gotcha. Let me amuse myself. Ok, ahora sí. Bueno. Los artefactos ya están. A ver cómo sale. Probabilidad de crítico es este. No. Pero este es de daño crítico. Ok. Que suba probabilidad de crítico o maestría. Listo. Recarga de energía. Creo que no tengo. No, yo no tengo. Así que... creo. Intentar ahí.
O sea, no sé. Mi vida pues sí es medio... Este ataque medio raro. Bueno, subió un 3,5 que no está mal. Pro, 9 daños físicos. Creo que lo me pregunto por curiosidad cuál es el más alto. Tengo 11,7, 11,3, 10,5, 10. Claro, puedo ver. 8, 7,4. Es cierto que tengo muchas piezas que podría poner para la... Pero no sé. A ver. Idea. Solo vamos 3 minutos, así que eso... This realm is... Online. If you ever... Cool el ataque, pero Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. I got a new letter from the informant. Looks like the situation has changed again.
Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once Y I'm la feeling up defensa to it. plana, no. Bien, pero no, pues. Rayos. Son muchos y sí. Mi debilidad. I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. No. Menos. Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. Tipo de defensa. No se ataque nada. Ataque, no sé. De vida. Pero tiene mucho. Sí. I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. Ah, poco defensa. Bueno. Algo así. Como que me debo y hacerlas. Ok, me he ido un montón. Sacarme el problema. Ah, qué nostalgia este sitio. Orquídea espacio. Take it easy. Sombrero. Esta es la cima. Y esta es la cámara de escalada. De aquí en las mismas celdas se puede ver, pero para atrás no. No necesito esto. No me. That's close enough. Think you can get away? I see everything. Burst forth. Y lo. Ah. Bueno, Quietly now. Live. I'm getting sick of this game. ahí está. Y el otro. Vamos
O sea, los prefiero hacer ahorita las diarias porque luego se me olvida. Y es como, ¿hice o no hice las diarias? Ah, rayos, sí. Take it easy. Hey! Poco a poco reuniendo flores. Que entre que se me olvidan sostenerlas. Y yo que sé, algún día de esto subo a Harusan, que se me olvida conseguir de sus materiales, y a Layla. También se me olvidó conseguir sus materiales. Es que también en sí es porque no tengo mucha prisa en ir a subirla, porque bueno, Layla no sé, pero en caso de Harusan es si algún día la consigo C6. Que de momento está Harusan a C1 y Layla C2. ¿Y por qué C6? Porque no sé, ahí ya sería como un motivo muy grande para intentar ir a por ya o Scara. Time for takeoff. I see everything. Burst forth. Gotcha. Ah, no hay setas. Ah, rayos. Un momento. Solo quiero mandar un mensaje. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ahora sí. Para ocultar aquí no que punto suspensivo. Porque privacidad del resto. Busted! Live. Bueno, ya con eso las diarias y entre comillas el gasto de resina estaría hecho.
Espera, solo por la banda. Add ast. Thank you for. Add ast. Oye, esta misión. Lutón y García. Lutón y García. Es cierto que hace un poco me saqué. A ver. 6. ¿No hay forma de ver los más recientes? O... en serio, ¿bajo qué forma están ordenados los logros? Que pone 2021, 2022. Bueno. Con todo respeto, señor, ni siquiera soy capaz de tararear esta partitura suya. Le recomiendo encarecidamente que, si de verdad quiere escribir una partitura, sea lo suficiente normal. Podemos invertir un poco de dinero y pagar a uno de los artistas del teatro para que nos ayude. No, 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 jamás. Mi regalo perdería por completo su significado. Volvamos a modificar la fórmula e intentemos sacar una nueva partitura. Además, eso seguro que llevaría demasiado tiempo. Déjame pensar. ¿Qué están haciendo? Viajero, llegó justo a tiempo. El señor García y yo estamos intentando entrenar la máquina contable para convertirla en una verdadera compositora de música. Dicho de esa manera, quizás suene algo incomprensible. En pocas palabras, el señor García está intentando crear una fórmula para que su máquina contable pueda usar para escribir partituras musicales. Se puede usar para escribir partituras musicales. La máquina contable puede hacer eso. Así polivalente es la máquina contable. La máquina contable como tal solo es una máquina para hacer cálculos. Claro que no puede escribir partituras por sí sola. Por eso, después de que la máquina contable termine de hacer sus cálculos, el señor García todavía tiene que utilizar otra fórmula para convertir las cifras calculadas en notas musicales y luego las escribe a mano en una partitura. Solo de escucharlo me empiezo a doler la cabeza. Creo que lo entiendo perfectamente. Correcto, mi querido Lutón, pero qué buen resumen. Así más o menos como lo explicaría yo. Pero dejémonos de explicaciones por el momento. Viajero, necesitamos pedirte un favor. Es indispensable que nos ayudes. Las moras y otras recompensas no serán un problema. Pero esto es urgente. ¿Has hecho enfadar a alguien? ¿Te busca alguien de Fontaine? ¿Te busca algo de Fontaine? No, no. Se trata de algo mucho más grave. ¿Recuerdas a Gaia? A la señorita Gaia. Hoy se va de Sombrero con su compañía de teatro. Le prometí que le haría un regalo de despedida. Esta partitura aritmética es mi regalo para ella. Ha sido calculada mediante algoritmos. Pero dudo mucho que esta partitura pueda cantarse. Así que no creo que sea un buen regalo para la señorita Gaia. ¿Y por qué no dejas regalo? ¿Y si mejor le compras algo?
No, no. Si mi regalo es demasiado común y corriente, la señorita Gaia podría... Lo siento. Estoy un poco alterado. Necesito tranquilizarme. En resumidas cuentas, debo mejorar mi máquina contable. Viajero, acompáñeme a buscar al señor Ahangar. Estoy seguro de que serás de gran ayuda, por favor. Me da miedo, tengo música. La odisea del señor García, un regalo de compatibilidad. Vi los diseños de los componentes que deseas. No son difíciles de hacer en un principio, pero se requiere algo de tiempo para pulirlos hasta alcanzar la precisión que quieres. ¿Cuánto tiempo necesitas? ¿Podrían estar listos hoy? Claro que no. ¿Crees que forjar componentes es tan fácil como escribir? Si no tengo los componentes hoy, no me dará tiempo de implementar las mejoras en mi máquina contable. ¿Cuál es la prisa? ¿No se supone que ya he terminado esa máquina? Permítame que se lo explique. Permíteme que se lo explique. Lo que sucede es que nos topamos con con algunos imprevistos. Lutón cuenta lo ocurrido. En pocas palabras, lo de la señorita Gaia y tú fue amor a primera vista. ¿Qué? No, no, solo somos compañeros de negocios. Por lo siguiente, en serio. ¿Le has confesado tus sentimientos a la señorita Gaia? ¿Mis sentimientos? ¿Pero qué? Entonces no le has dicho lo que sientes. Soy testigo de que sí se lo ha dicho. ¿Qué? Tú, Lutón, ¿cómo lo sabes? Señor, la excusa que usó aquella vez fue bastante mala. Además, aquel día en la cafetería, usted y la señorita Gaia hablaron todo el día y no escuché ni una sola frase que llevara las palabras máquina contable. Conociéndolo, señor García, estoy seguro que no era una charla normal. Conociéndolo, señor García, estoy seguro que no era... Conociéndolo, señor García... Ok, esa parte lo cortas. Yo, sí, es tedioso, pero lo cortas, porfa. ¿Por qué? Porque ahorita están reventando cohetes. Ya dejo. Conociéndolo, señor García, estoy seguro de que no era una charla normal. Qué amable, Lutón. Por favor, usa mejor esa Qué amable, Lutón. Por favor, mejor usa esa imaginación tuya para cosas más apropiadas. ¿Qué dijo la señorita Gaia? ¿Cómo reaccionó? ¿Qué dijo la señorita Gaia? Dijo que ella invitaría el café del día siguiente. Ajá. Oh, wow. ¿Podríamos hablar de eso ahora? Lo importante es en este... ¿Podríamos hablar de eso ahora? Lo importante en este momento son los componentes. Como ya pagaste por ellos, haré lo que pueda por terminarlos lo antes posible. Pero hablando en serio, si quieres obsequiarle a la señorita Gaia un regalo que la haga feliz, ¿por qué no pides ayuda a un profesional? Como el jeque Sombrero, que es propietario del teatro. Él conoce muy bien los gustos de los artistas. Quizás tenga alguna idea sobre qué regalo es adecuado. No es mala idea, señor García. Por favor, continúe su No es mala idea, señor García. Por favor, continúe su conversación con el señor Ahangar sobre los componentes. Mientras tanto, el viajero y yo iremos al teatro a buscar al jeque Sombrero para ver qué regalos nos aconseja. Como sé siempre dice, es bueno tener un... Explosiones. Explosion. Sigue habiendo, reventando cohetes. Ya. No, todavía.
Ah, en serio, ¿cuántos cohetes son? Ok. Como se siempre dice, es bueno tener un plan de contingencia, ¿no es así? Muchas gracias, mi querido Lutón. Entonces me voy, señores. Bueno, vamos, viajero. Espero que podamos encontrar el regalo perfecto. Señor, no entiendo por qué tiene que usar esa máquina por rara para escribir partituras. Por si no lo sabe, en la ciudad de Sombrero hay muchos lugares que venden perfumes y joyería. Si nada de eso le convence, también podría ayudarle a crear una alhaja. Lo que pasa es que Gaia y yo nos conocimos gracias a mi máquina contable. Es por eso que quiero regalarle algo que tenga relación con ella, y se me ocurrió crear esa partitura aritmética. ¡Ja! No. ¡Ja! Usted es bastante raro. Esa señorita Gaia es miembro de una compañía teatral profesional. Seguro que puede leer buenas partituras todos los días. ¿Qué pasaría si ella simplemente tira su partitura o la olvida por completo? Gaia nunca haría eso, estoy seguro. Ah, ¿qué es esto? A ver. Uy, por fin puedo tomarme un descanso. ¿Me buscaban? ¿Puedo ayudarles en algo? Queremos preguntarle sobre la señorita Gaia. Lutón le pregunta sobre el regalo. Gaia, ah, sí, la recuerdo, es una estupenda bailarina. Sobre las cosas que le gustan, si tengo que decir algo, sé que le gustan mucho los dátiles caramelizados y ese tipo de dulces. Pero, ¿no se iba a ir Gaia de Sombrero? Últimamente he estado preguntando por todas partes dónde puede conseguir dátiles caramelizados. Dátiles caramelizados. Sí, hace unos días estuvimos realizando algunas pruebas de rendimiento en la máquina contable y transcribimos algunas recetas. Una de ellas era justamente de dátiles caramelizados. Es una buena idea. Pero siempre que tengamos... No, es una buena idea. Pero aunque tengamos la fórmula de receta, necesitamos a alguien que la prepare, y el señor García y yo no sabemos nada sobre las artes culinarias. Puedo dar fe de ello. Podría ser un buen plan de contingencia. Vamos a contárselo al señor García. Por su expresión, parece que tiene alguna pregunta. ¿De qué se trata? ¿Por qué no se van con la señorita Gaia? ¿La señorita Gaia les ha comentado algo? Eso sí que no lo sé. Eso sí que no lo sé. Desde el otro día, cada vez que el señor García y la señorita Gaia tienen una cita, me retiro a tomar un poco de café e intento no volver la mirada hacia ellos. De hecho, a veces fantaseo con la idea de que el señor García se siente frente a mí un día y me diga que va a pausar su proyecto de la máquina contable para viajar un tiempo por el mundo con la señorita Gaia. No importa si decidiera darme un poco de dinero para ver a Lille primero, o si quisiera que los acompañase para administrar sus cuentas. Yo aceptaría feliz cualquier opción. Pero al final, el señor García siempre me vuelve a la realidad con unas palmaditas en el hombro. Mientras dice: Lutón, debemos seguir nuestra discusión sobre la escritura del mecanismo. En fin, no hablemos más de ello. Vamos a contarle al señor García la noticia. Espero que no vuelva a poner a prueba la paciencia del señor Ahangar. Lutón, por fin regresaste. El señor Ahangar y yo llevamos mucho rato debatiéndolo y no encontramos la manera de acelerar la fabricación de los componentes. Se me están acabando las ideas. Entonces llevamos justo tiempo. El viajero y yo hemos encontrado un plan B.
Transcribir fórmulas de partituras aritméticas tal vez sea demasiado complicado, pero ¿recuerda que también transcribimos la receta de los dátiles caramelizados? Nos dijeron que a la señorita Gaia le encantan, así que tal vez podamos darle dos regalos: la fórmula, receta y los caramelos. Bien pensado, excelente idea. Pero aquí yo no tengo ningún... Pero aquí yo no... No. Pero yo aquí no tengo... No. Pero yo no tengo ningún recipiente. Pero yo no tengo ningún... No. Pero yo aquí no tengo ningún recipiente adecuado. Pero yo aquí no tengo ningún recipiente adecuado para procesar ingredientes. Y tampoco sé nada de cocina. Me temo que no puedo ayudarles con eso. Señor, recuerdo que cerca de la taberna Lambat había útiles de cocina. Podemos ir a ver. ¿De verdad? ¡Estupendo! Vayamos enseguida, pero Ultón, ¿cómo puedes acordarte de tantos detalles? Es mi deber, señor. Se dirigen a la taberna Lambat. ¡Estupendo! Ya tenemos listos los ingredientes como los útiles de cocina. ¡Estupendo! Ya tenemos listos los ingredientes... No, estupendo. ¡Estupendo! Ya tenemos listos tanto los ingredientes como los útiles de cocina. A ver, ¿cuál era la fórmula? Seguro que acabaré recordándola. ¿Dónde dejé la pluma? Necesito hacer unos cálculos. Listo. Estos son los cálculos... ¡Listo! Estos son los cálculos clave de la fórmula. Aún faltan algunos detalles. Déjeme pensar un poco más. ¿Cómo te acuerdas de todo eso? ¿Memorizaste todos esos números? No los memoricé. Acabo de hacer un cálculo mental rápido. No es muy complicado. Después de todo, ya lo había calculado antes. Sin embargo, la cantidad de ingredientes varía con cada grupo de datos. Pero ahora no tengo tiempo para llevar a cabo un cálculo tan detallado. Viajero, tú has visto mucho mundo. Viajero, tú has visto mucho mundo. Y seguramente también hayas probado un montón de manjares. Ayúdame a decidir qué ingrediente deberíamos poner en mayor cantidad. Estos son los ingredientes que llevan los dátiles caramelizados. Estos son los ingredientes que llevan los dátiles caramelizados. Dátiles, almendras, mantequilla y rosa de sombrero. Debe llevar más rosa de sombrero. Debe más almendras. Dátiles. Oh, tiene sentido. Después de todo se llaman dátiles caramelizados. Está decidido. Oh, tiene sentido. Después de todo se llaman dátiles caramelizados. Está decidido. Llevará más dátiles. Lutón, agrega los ingredientes de acuerdo a los cálculos. Tenemos que darnos prisa. Sí, señor. Los tres comienzan a preparar los dátiles caramelizados. Hay demasiados dátiles y poco caramelo, ¿no? Bien podrías omitir la palabra caramelizado y llamarlo solo dátiles. Bueno, al menos es una buena porción de comida. Bueno, no importa. Vamos a entregar ese postre. Bueno, no importa. Vamos a entregarle este postre y la receta a la señorita Gaia. Quedamos a encontrarnos en el lugar de siempre. Ah, sí, llévate la partitura, Lutón. Me preocupa que inconscientemente se la entregue como regalo. Espera. ¿Qué? ¿Mi partitura? ¿No la tienes tú, Lutón? ¿No la lleva siempre consigo? Si usted no la tiene, podría ser que... Oh, no. Señor. Rápido, regresemos a la cafetería ahora mismo. Debí olvidarme la partitura sobre la mesa. Take it easy.
¿Por qué te ves tan apresurado? ¿Por qué te ves tan apurado? ¿Otra vez te está dando problemas esa máquina? No es eso. La máquina funciona mejor que nunca. Siento haberte hecho esperar tanto. No llevo tanto tiempo esperando. Había dicho que iba a entregar, así que no. Yo también tengo una orden. Toma, una bolsita con dátiles caramelizados. Es bueno comer algún que otro dulce durante el trabajo. Te ayudará a relajarte. La construcción de la máquina contable no es un trabajo fácil. Tienes que cuidarte más. Dátiles caramelizados. Yo... ¿Por qué pones esa cara? No te gusta comer dulces, pero si me dijiste que te gustaban. No. Me encantan los dulces. Es solo que tus regalos también son... García le muestra tímidamente los dátiles caramelizados y la receta. Wow, el regalo que me has preparado. ¿También son dátiles caramelizados? Parece que estamos más conectados de lo que pensaba. Aunque tus dátiles caramelizados tienen una armonía diferente. Tienen un aroma diferente. Además, esta receta... Porque está toda escrita con números. Es una receta que transcribí de los datos que obtuve con mi máquina contable. Escribí todo el procedimiento y los ingredientes en números exactos. Así como te había explicado antes, su precisión está garantizada. Es solo que no soy muy bueno cocinando, así que es posible que los caramelos tengan un sabor extraño. No te preocupes, probaré con gusto estos dátiles bien calculados. Tan bien calculados. Qué regalo tan especial. Ah, sí. Cuando llegué, vi en la mesa un montón de papeles que también estaban llenos de números, justo como esta receta. Uno de estos papeles estaba lleno de símbolos, como si fuera una partitura. Y ahora que lo pienso, la letra se parece mucho a la tuya. No tiene nada que ver conmigo. Seguro que fue alguien que pasaba por aquí ebrio y se puso a dibujar. Pero ¿qué dices? He ordenado un montón de tus manuscritos y también te he ayudado a transcribir muchos documentos. Es tu letra, no cabe duda. Ya veo. Así que has encontrado otra forma de ganar dinero antes de que me vaya. Para nada. ¿Cómo podría? Yo jamás le escribiría una partitura a nadie. Entonces, ¿esta partitura es para mí? Yo... Él ha tenido novia antes. Gaia está haciendo todo el trabajo aquí. Por favor, compréndelo, viajero. El señor García ha dedicado toda su vida a la investigación. Casi no tiene contacto con otras personas. No se puede esperar que tenga el más mínimo tipo de habilidad social o emocional y que además sea capaz de trabajar tan duro en sus investigaciones. ¿Y tú no puedes darle un consejo? Bueno, yo siempre he deseado de todo corazón que el señor García encuentre su amor verdadero. Creo que este deseo sincero está sin duda a la altura del salario que me paga el señor García. Vamos, no pongas esa cara tan larga. Esta vez no podré acompañarte mientras haces tus cálculos. Muy pronto me haré de sombrero. Solo es un experimento fallido. Quería escribir una partitura musical para ti. Por eso recopilé casi todas las partituras de tus interpretaciones. Las organicé y elaboré una fórmula con la esperanza de crear una partitura completamente nueva con mi máquina contable. Pero como puedes ver, no importa cómo modifique las fórmulas y el algoritmo, siempre es el mismo resultado. Una pila de cosas que ni siquiera pueden llamarse partituras. Por favor, devuélveme esta obra fracasada. Esto no es para nada una obra fracasada. Es un regalo de tu parte y me encanta. Me lo quedaré. Pero si no se parece ni remotamente... No.
Pero si ni... no. Pero si no se parece ni remotamente a una partitura musical, nadie puede siquiera leerla. Ese es tu punto de vista. Aún no he leído... Ese es tu punto de vista. Aún no he leído detenidamente. ¿Quién sabe? Tal vez cuando la termine de leer, descubra que esconde destellos de inspiración. Si no me crees, ven conmigo. Podemos modificarla durante el viaje. Calla. Lo siento mucho, yo... Aún tienes mucho que investigar, ¿verdad? Sabía que dirías eso. ¿Tienes una copia de esta partitura? Yo ya hice una copia, señorita Gaya. Este es el original que el señor García escribió a mano para usted. Consérvelo, por favor. ¿Qué? ¿Cuándo hiciste una copia? ¿Cuándo hiciste una copia? Señor, no hagas dudar de mi capacidad como contable profesional para transcribir textos. Espera un momento. Entonces, ¿fuiste tú? A decir verdad, señor, no recuerdo del todo bien. En ese momento estábamos tan ocupados trabajando que no presté mucha atención a otros asuntos. Qué considerado eres, Lutong. Contigo a su lado no tengo de qué preocuparme. Gracias por el cumplido, señorita. Ay, se ha hecho tarde. Debo regresar con los demás. No es necesario que vengas a despedirme. Si cambiaras la idea en el último momento y te vinieras con nosotros, Lutong se quedaría muy solo aquí en Sombrero. No se preocupe, señorita. Seguro que encontraría la manera de regresar al Lille. No me cabe la menor duda, pero no creo que cierta persona te dé esa oportunidad. Calla. Calla. Adiós, García. Adiós. Gaya se da media vuelta y se va. La señorita Gaya. Señor, la señorita Gaya ya está muy lejos. Lutong, dices que tu intuición nunca falla. ¿Crees que volveremos a ver a Gaya? ¿Crees que volveremos a ver a Gaya? Claro que sí, pero teniendo en cuenta su talento, creo que la próxima vez tendremos que comprar más entradas para verla. Claro que sí, pero teniendo en cuenta su talento, creo que la próxima vez tendremos que comprar entradas para verla. Tienes toda la razón. Solo nos queda regresar al trabajo. Si no, no tendremos dinero para las entradas. Esta recompensa es para usted, viajero. Le estamos muy agradecidos por habernos acompañado durante tanto tiempo. Por favor, acepte estas moras. Espero que su investigación vaya bien. Muchas gracias. Yo también lo espero. Lutong, ¿te queda algo de dinero? Aún tengo que pagarle a la señora Hangar. Bueno, nosotros nos vamos, viajero. Mi intuición me dice que tendremos muchas oportunidades de volver a trabajar juntos en el futuro. Ok. Y por eso no me gusta hacer voces. Ah, rayos la garganta. Ahora sí. Come on, serious suggestions, please. I'm not trying to write a thriller here. It's supposed to be an essay, you understand? An essay. That means facts and logic. Ahora sí, la trama del arconte. Quinografía de suspense. Well, if it's facts and logic you're after, you shot yourself in the foot with your choice of research topic, didn't you? The Tatara Suna mystery. When so much remains unexplained, there's little to be objective about. Unless, of course, you restrict yourself to textual criticism. Los misterios de Tarazona. Yeah, well, this is my teacher's area of research. I can't change that.
But it's fascinating enough without having to sensationalize it, don't you think? The strange location, the missing details, a mysterious person. El tema forma parte del área de investigación de mi mentor. El área de investigación de mi mentor. Y es un tema de por sí fascinante. I want to write my essay on something interesting, and I'm interested in getting to the bottom of all this. That's the only reason I came to you. Profesor Sawada. Yes, you came to me, so all the more reason to take my advice. The fact is, it's the dramatization that will make people want to read it. There's no getting around that. Okay, but... Did one of them just mention Tatarasuna? But that's all the way in Inazuma! Sí, el Chernobyl de Inazuma. Is it just Paimon, or is it kinda unusual for someone in Sumeru to want to write a paper about that? Everyone here is just going about their business. Maybe it really is just Paimon. Guess people here are free to research pretty much anything. Deberíamos escuchar un poco más. Great! Let's go find out what this Tatarasuna mystery is all about. La transposición de la génesis. Por fin. Alright, I guess I'll go with my textual criticism and your editorial direction for the first draft. I have a feeling that the missing Kabuki Mono will end up being the main focus of this paper. Kabuki Mono desapareció. Ugh, if only we knew where to find that traveler. From what they say about him, this seems like the kind of thing he'd know about. Heme aquí. Oh, you're the traveler, you say? Hey, what's with that face? Don't believe us? Pues a ti te quedas. No, of course I believe you. Actually, I first heard about your great exploits when I was still in Inazuma. This is my first time coming face to face with you and your mysterious silver-haired companion. I couldn't believe my luck, and out of force of habit, I started, examining the evidence. Sorry. Oh, Sawada, for the love of... Sorry, we don't get out much, so our social skills are kinda lacking. Se pasa muy a menudo. Traveler, I hear you've helped many people a great deal and been to many places. Would you be able to tell us about Tatarasuna? Confía. Información confidencial. Sistema de level 4. Prohibido por el arconte. Yara. Esto, ¿qué más? La gente está destinada a olvidarse de su existencia, de lo que pasó. Y... árbol. Actually, we don't know much about that place either. In fact, we only came over here because we heard you talking about it and wanted to learn more. I see. Sí, siento que este tema no sea algo que se pueda hablar y no ser de ayuda. My teacher chose this area of research as a personal challenge. He said it's difficult to get into because even Inazumans don't know much about Tatarasuna's past. But who'd have thought that... ¿Qué pasó? If you don't mind, I'd love to show you all my outline for the book I'm writing about Tatarasuna. Hold on, Sawada. Don't you think that's a bit of a deep dive for a first read? Well, fair point. In that case, please ease yourselves in gently by taking a look at Akaba's latest essay draft. Okay, a leer. Let me give you some background. Okay. This all started with the discovery of some records in Tatarasuna. The writings mentioned someone by the name of Mikoshi Nagamasa, who crafted a fine blade. But in the end, he threw it into a fire to destroy it, and killed his servant Katsuragi. Why? Well, no one knows. Apart from the swordmaker, his servant, and the one who wrote this all down, the records also mention a Kabuki Mono,
This seems to be an Inazuman word for an eccentric stranger. Someone who dresses funny or acts in an unusual way. Ah, alguien que se viste raro y forma extraña. Además del maestro, el sirviente y el que escribió el maestro, el sirviente y el que escribió los registros, también se menciona un kimono. Alguien excéntrico que viste todo de forma extraña. That's right. Akaba's teacher has spent quite some time researching these events on the ground. This Kabukimono lived in Tatarasuna for a while before disappearing without a trace. And shortly afterwards, as Akaba mentioned, things got pretty ugly. Poco después las cosas pusieron feas. So first this strange person goes missing, then a murder happens? Seems kind of fishy to Paimon. Yes, my thoughts exactly. So I helped out too. I asked everyone I could think of if they knew anything about what happened back then. And wow, did I get lucky! Stop That's all. shouting! This part's important. I just wanted to make it stand out. It just so happens that a friend of mine works at the Government Records Office. He looked into it for me, and I can now confirm that all the aforementioned individuals did, in fact, live in Inazuma over 400 years ago. Tengo un amigo que trabaja en la sala de archivos de Triunvirato. Sala de archivos. Todos los objetos mencionados en los registros vivieron realmente en Inazuma hace más de 400 años. Even back then, Tatarasuna was already at the center of Inazuma's smelting industry. The man in charge was a government official named Niwa. Curiously enough, it seems like he went missing too. Tatarasuna ya era el centro de la industria metalúrgica. What the fuck, mentales hace 400 años. Pero no es que ya me confundí qué tan avanzado esté, Evat. Wait, so there are two missing people in this story now? That's right! What's more, Niwa is a name with a lot of history to it. Have you ever heard of the great swordsmith clans of Inazuma? De las grandes escuelas de forja en Inazuma. Oh, the swordsmiths? Yeah, like Ishin art and so on? Wow, yes. You really know your stuff. That makes things easier. So basically, this Niwa was a distant relative of the Kaidahara clan, the last practitioners of Ishin art. El caso es que Niwa era un familiar lejano. Niwa era un familiar lejano del clan Kaidahara. Niwa era un familiar lejano del clan Kaidahara. El último herrero de la técnica Ishin. Something then seems to have happened in the Kaidahara clan, leading to their downfall. I don't know the details, but taken in light of everything else going on around that time, it makes you wonder whether it's all connected somehow. Algo ocurrió, al parecer algo ocurrió que llevó al clan Kaidahara a su caída. The Kaidahara clan? Qué raro. Sawada, you left out the biggest detail of all. ¿Qué? ¿Aún hay más? Oh, yes, of course. How could I forget? Brace your minds, ladies and gents, for they are about to be blown. Or maybe you won't believe your ears. I wouldn't blame you, of course, because in all my years as a writer, this is by far the most. Get to the point, for Pete's sake. According to information acquired by Akaba's teacher, the Kabukimono was not a human, but a puppet. De acuerdo con la investigación del autor de Akaba, aquel extraño Kabukimono no era una persona, era una marioneta. Es básicamente lo que pasó con las 5 escuelas de espadas y Scara. Ouch. A puppet? Calla, Paim. La marioneta de la Shogun ha estado gobernando junto al arconte Electro, así que no puede ser ella. La marioneta de la Shogun, ha estado gobernando junto al arconte Electro, así que no puede ser ella. No hay de otra. Debe tratarse de Escaramuche. ¿Qué estaría haciendo hace 400 años sin Tatarasuna? Aha! Judging by the looks on your faces, you do know something after all. No digas. Mirar fijamente a Paimon para que no diga nada. Esta sí vale.
Paimon, por favor, calla. Cállate, por favor. No hables. No, el viajero está enojadito. No hables. No! Paimon just meant, how creepy. The way you described it makes it sound like a ghost story. Sí, una película de terror. I agree, it does. But considering that non-human races in Inazuma are by no means uncommon, spooky events are to be expected. And that's exactly what my book is about. Please, take a look. Ah, rayos, a ver. Autor Sawada, extracto 1. La isla de las nubes negras. Cuenta la leyenda que, en un día como hoy, aproximadamente a las 3 de la tarde, un muchacho llegó a Tatarasuna. A lo lejos, divisó uno de los trabajadores que se dirigían hacia la fragua, siendo uno tras otro el camino de la montaña. Siguiendo uno tras otro el camino de la montaña. Arrastraban las suelas de sus zapatos sobre la superficie de aquellas imponentes montañas, y con su caminar emitían un sonido que ternecía el corazón de todo aquel que lo escuchase. Era como si su paso por aquel lugar no tuviera más fin que el de rescatar entre las llamas esas gemas y diamantes de valor incalculable. Solo quien hubiera contemplado la escena en aquel momento y en aquel lugar sería capaz de comprender esa emoción. Entonces el muchacho saludó a los trabajadores con euforia. Corrió hacia ellos, llevado por la exaltación, y se unió al equipo sin dudar ni un momento. Un hombre fornido, que era una cabeza más alto que los demás, se aproximó a él para darle una palmadita en la espalda y dijo con deferencia: «Miren quién está aquí, pero sí es Miyazaki, de la ciudad de Inazuma. Tiene mérito haber recorrido todo ese camino para ir y volver desde un lugar tan lejano». Miyazaki esbozó una sonrisa que revelaba su juventud e inexperiencia, pero se mantuvo sereno todo el tiempo. El señor Katsuragi así lo dijo. La ciudad de Inazuma es el territorio de la Shogun, y ese es el lugar del que vengo. Tomé el barco más veloz y surqué la ruta marítima más rápida. ¿Acaso hay algún peligro al que no pueda hacer frente? ¿Y viniste con buenas noticias? Por supuesto. Tras pronunciar esta frase, ambos estallaron en carcajadas con complicidad. A la misma vez, mientras avanzaban apretujados entre el resto de trabajadores hacia el final del camino. Espero, ¿cuánto texto es este? Extracto 2. Oh. Extracto 3. Oh. Otro video que si me pasa un castigo por un extraño incidente. Como si de una marinita se tratase, situó la espalda de Nagas más entre perversas cargas, dijo: «¿Está buscando a alguien, señor? ¿Será que está buscando a Negua?» Monstruoso fantasma. El restante permanece incompleto. Sin embargo, bajo otro contenido es evidente que se trata de un texto puramente ficticio. Parece que el autor dio rienda suelta a su imaginación cuando lo escribió. Quizás sea un fragmento extraído de una novela fantástica. Había un hombre que vestía una austera túnica y llevaba un pañuelo atado a la cabeza. Permanecía mirando el fulgor de las llamas del horno en función. El fuego desafiado no era equiparable a ningún otro. La intensidad de sus llamas y el efecto que surgía sobre el acero eran componentes clave para forjar espadas de tal calidad. El hombre que observaba el fuego también era algo particular. Tomó un lagarto con los dedos y lo admiró con una sonrisa en el rostro. Aquel lugar era gigantesco. El horno se hallaba en la zona más profunda, y aunque al parecer se necesitaban varias personas para hacerlo funcionar, aquel hombre se encontraba parado frente a él en soledad. Tan solo volteó su rostro cuando Katsuragi Miyazaki, interrumpiendo su contemplación del fuego. Ese hombre, el señor Newa.
El oficial de armería y administrador de Tarazona nació en la familia Niwa, uno de los 3 clanes fundadores de la técnica Ishi. Nunca había competido contra sus hermanos y siempre fue un sucesor legítimo. La prueba de esto se hallaba en el aprecio que nobles y otras figuras importantes mostraban hacia él. Miyazaki tomó un informe que había envuelto con sumo cuidado en un brocado y lo colocó sobre las manos de Niwa, a quien le dijo con total sinceridad: así como dijo el señor Katsuragi, ese viejo pariente tuyo nunca estuvo de acuerdo con nuestro plan, pero vale la pena darle una oportunidad al plan de Akame, así que busqué un proveedor y me dispuse a adquirir todo lo necesario de acuerdo a lo que vi en tu lista de suministros por comprar. Niwa apartó la vista del informe, asintiendo con la cabeza. Bien lo apoyen los Kadehara o no, debemos estar abiertos a nuevos métodos de forja. Katsuragi frunció el ceño y exclamó: la forja de espadas es un arte complicado que requiere una técnica cuidada. Estos veteranos ya son unos expertos, pero aún así desean continuar mejorando su destreza día tras día. ¿No te parece horrífico? Si Nagamasa estuviera aquí para escuchar eso, se le caería la cara de vergüenza. Niwa sonrió y dijo: señor Katsuragi, ¿cómo la forja le parecía espada del señor Nagamasa? Katsuragi no pretendía enseñar el honor del líder ni de su clan, ni mentira de los amigos que tenían frente a sus ojos. Por eso, por más que pensase una buena respuesta, no logró encontrar las palabras adecuadas con las que expresarse. La destreza del señor Niwa le afectó el sentido del humor. Por eso no es capaz de atender bromas tan burladas como las nuestras. Miyazaki ocultó su sonrisa con la mano y Niwa colocó el lagarto en la palma de la mano de Katsuragi. Se disponía a hablar cuando de repente escuchó a lo lejos unos pasos que se aproximaban, resonando en el lugar con elegancia. Parecían ser los pasos de un joven. Al mirarlo con detenimiento a la luz del fuego, la forma de su cabeza llamaba la atención. Era redonda y brillante, recordaba una especie de perla. El joven colocó a un lado su recipiente de comida y se alejó tratando de pasar desapercibido, con la cabeza agachada. Katsuragi, que permanecía observándolo, exclamó: ¿no vas a comerte eso? Al escucharle, el joven no sabía cómo reaccionar, por lo que hizo una breve pausa antes de responder: está bien, tomaré un bocado. Ambos comemos lo mismo, no hay por qué mostrar cortesía, dijo Niwa. El joven volvió a sentir con la cabeza y se alejó como si algo le rondara por la mente. Extractos. El Kabukimono se encontraba en la costa. En ese momento el sol se disponía a dispersar los demás y no quedaba investigado. Pues el Kabukimono no lo vio con claridad. Katsuragi lo acogió como si fuera su propio hijo y lo hizo sentir como en su propia casa, pero debido a la turbulenta situación de Tarazona, quizás esté más cerca todavía y haya marchado a otro lugar más decirlo. Ok, más o menos. Oh, and please read my essay draft as well. No más lectura, que soy jugador de Genshin. La presente tesis es una obra adjunta del proyecto Retirabelos, patrocinado por la Escuela de Teología, número de edición pendiente. Tatarasuna siempre ha sido considerado como uno de los componentes más importantes para la industria local de fundición y forja en Inazuma. Esta zona ha sido testigo de dos acontecimientos.
el primero de los cuales siempre aparece escrito de una forma muy vaga en las fuentes escritas. Considero que detrás de ese dicho evento puede haber elementos históricos todavía desconocidos, por lo que la presente tesis se dedicará a analizar dicho evento de los documentos existentes. Palabras clave: Tatarasuna, 5 escuelas de Raiden, Mikoshi, Nagamasa, Kawakimono. Y desarrolla y continuar la investigación que el señor Rumi, mi admirado y respetado tutor, presentó en su informe de investigación titulado Una historia humana oculta en Tatarasuna. Según indican los documentos disponibles, el arconte Electro, a saber la Shogun Raiden, fue quien enseñó originalmente las técnicas de forja de espadas de Inazuma. Los errores entonces heredaron dichas técnicas y las volcaron en la industria de fundición y forja. Pero en Tatarasuna, el centro neurálgico de la industria de fundación, corría un extraño rumor que discrepaba radicalmente con la versión existente en la vigorosa industria de la forja de acero. Los clanes Mikoshi Niwa, así como cierta marioneta extraña, constituyen el punto de partida que nos permite atisbar la verdad escondida en Tatarasuna. Texto. Extraña nota de Tatarasuna sobre lo que aparece escrito siguiente. Tal vez esté sobrepasando mi autoridad, pero creo que el estado de ánimo del señor Nagamasa mejora cuando forja espadas. La sesión por limpiar el nombre Mikoshi es extenuante. Además, el señor Katsuragi descubrió un cómic como uno sin nombre mientras patrullaba por la playa en Saushi. El inspector compró una cierta cantidad de lingotes de acero de jade. El señor Katsuragi discutió sobre temas de herrería con el suboficial de armería hasta altas noches. Al fin fabricamos una Nagamaki única, le hemos llamado hoja tatara de Nagamasa. El inspector estaba de buen humor y él y el suboficial de remedio. Nobusumo estaba tan conmovido por revisar la hoja tatara de Nagamasa que son dibujo de imagen. Y realizó una danza de espadas con el kawakimono errante. No pudimos encontrar ese kawakimono. El inspector se enfureció y ejecutó a Katsuragi. Declaró que la Nagamaki estaba malita y arrojó a las llamas de la fragua. Nozomu no pudo cumplir con esa orden y sacó el arma completamente derretida de la fragua, lo que le causó unas gravísimas quemaduras. Nozomu murió esa noche. Me atrevo a decir que pensé que el señor Katsuragi cometió de hecho un acto ilícito, pero sus acciones surgieron de la bondad de su corazón. Kenjiro escondió la Nagamaki y el dibujo de Nozomu en el arsenal. Nagamasa es severo, pero sabe perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, no es fácil razonar con él. Está demasiado obsesionado con limpiar el nombre de su clan. Aún así, las familias de Tatarasuna y yo no fuimos cegados por el asunto de la madre de Nagamasa. Shiyo y yo confiamos en él. Tampoco estoy dispuesto a olvidar la alegría de crear la hoja de Tatara de Nagamasa con él y la alegría de ver a ese kawakimono sin nombre a realizar esa danza de espadas con Katsuragi. Kawakimono con Katsuragi. La llave de la zona de 3 partes, una para el inspector, otra para el oficial de la armería y otra para dejarla en Tatarasuna y así evitar robos. Pero teníamos demasiado prisa y no pude encontrar ni al inspector ni al oficial de la armería. Así que escondí los 3 pedazos en cofres del tesoro en Tatarasuna. Las 7 manzanas de dinero estaban prestadas por toda Tatarasuna. De ellas, las 6 primeras estaban escritas en un papel bastante reciente y parece ser antiguas. Solo el papel de la 7ª parece un poco más nuevo. En juicio, la 7ª nota es posterior a las 6 anteriores, pero queda pendiente de determinar cuántos años en concreto. Además, escondida en las 6 primeras está interrelacionada y parece que todas se refieren al mismo incidente. Una historia humana oculta en Tatarasuna adelante habría como historia humana. Rumi mencionaba que erudito y Sombrero habían ido a Inazuma en el pasado a investigar la historia humana en Tatarasuna. Aunque cuando Rumi escribió una historia humana, Tatarasuna ya estaba en declive debido a una serie de incidentes. Su situación seguía siendo mucho mejor que la actual. Estaba en declive. La zona central de Tatarasuna era entonces tan inhabitable como hoy día. Las zonas eran tan inhabitables como hoy día. Y de hecho nadie vivía en ella. Los habitantes se iban trasladados a la costa y vivían junto al mar. Esos habitantes le contaron a los peritos de Sombrero que Tatarasuna había sido muy próspera antiguamente, hace varios siglos, en la que podría considerarse su edad dorada. Tatarasuna estaba administrada por el oficial de armería Niwa y el suboficial Miyazaki y el inspector Mikoshi Nagamasa. Asimismo, los miembros ancianos de los clanes más antiguos insistieron sobre unos extraordinarios rumores que circulaban por Tatarasuna. La mayoría de estos extraños rumores trataban sobre los yokai tan característicos de Inazuma, pero unos pocos de ellos incluían la palabra marioneta.
Como es sabido, las marionetas no forman parte de los yoko tradicionales de Inazuma. ¿Qué? Eso intrigó sobremanera a los eruditos, quienes tras indagar sobre el asunto obtuvieron la siguiente información. En Tatarazuna apareció una marioneta de aspecto agraciado y bien ataviada, que sabía ocultar los vestigios de esas articulaciones únicas que aún podían apreciarse en su cuerpo. De no mencionarse el hecho de vez en cuando la gente alrededor apenas habría logrado percatarse de que esa persona en realidad era una marioneta. Además, era posible que esos vestigios de articulaciones de marioneta se hubiesen ido difumando con el paso del tiempo, hasta casi desaparecer, con lo cual se habría hecho indistinguible de una persona real. Nadie conocía el nombre de la marioneta, solo se hablaba de que había aparecido en tal zona. Unos decían que haberla visto en la zona central y otros en la playa. Se rumoreaba que solía estar de pie en la playa mirando hacia el mar en dirección de la lejana ciudad de Inazuma, pero nadie sabía que se le había perdido ahí o que miraba. Kabukimono Sombrero. Kabukimono es un término que se suele usar en Inazuma para describir a una persona peculiar que viste o actúa de forma extraña. De esto puede deducirse que este tipo de personas impresionan sobremanera a la gente local. Según un análisis, si la aparición de esta marioneta no sembró el pánico, debe deberse a la peculiar sociedad de Inazuma en la que humanos y yokai han consistido históricamente. Así que es muy probable que en aquel entonces la marioneta se hubiera integrado como un habitante más. En cuanto al Kabukimono, del que apenas hay registros y poca gente sabe de él, es muy posible que se trate de un alias de la marioneta. Solo basta que alguien vista de forma extravagante y ostentosa para que los demás no se fijen demasiado en sus otras peculiaridades. Ah, por eso se viste así. Aún hace falta pruebas concluyentes que corroboran nuestra hipótesis, pero merece la pena dejar constancia de ella como un razonamiento analítico. Después de consultar los pertinentes registros históricos de Inazuma, cuando he elaborado una lista de personajes posiblemente relacionados con Tarazona, la cual incluye los siguientes, empezando desde el nivel administrativo. Oficial de la medalla de Niwa Hisahide, heredero de la técnica Ishin del clan Niwa. Este clan, junto a los Kadehara y Akame, Niwa, Kadehara y Akame, fueron los creadores de las tres grandes espadas de la técnica Ishin. Así que Kadehara son. Así que Ishin son tres, por eso se llaman Ishin o Kadehara. Según los registros, Niwa era una persona modesta e inteligente, a quien se le daba bien administrar el día a día de los habitantes de la región. Luego no se supo nada más de él. Probablemente se llevó a los miembros de su clan de Tatarazona cuando ocurrió el accidente. Niwa, Kadehara y Akane. Miyazaki Kaneo, asistente de Niwa, de origen incierto. Se encargaba principalmente de ayudar a Niwa en las tareas de administración personal. De personal afable y amistosa, tenía muchos amigos en el lugar y también tenía una relación de amistad con Mikoshi Nagamasa. Mikoshi Nagamasa, heredero del clan Mikoshi Hateo Guerrero, e hijo adoptivo de la guerrera Oni Mikoshi Shio. Hijo adoptivo de la guerrera Oni Mikoshi Shio. Hijo adoptivo de Shio. Hermano adoptivo de Mikoshi Michihiro, conocido como Ibuka el sucesor. Después de que desapareciera su madre Shio, su hermano adoptivo Doukei lo abandonó, por lo que se tuvo que asumir él solo la responsabilidad de todo el clan, y se afanaba día y noche solo por limpiar el nombre de este. Muchos documentos muestran que aunque Mikoshi Nagamasa Shio se llamaba Mikoshi, era bastante obstinado, tenía un carácter recto, franco y justo. De las notas puede inferirse que estudió la forja de espadas para cultivarse espiritualmente, y por eso le pidió el ex profesor a Miyazaki que le enseñara. Tras forjar la renombrada espada hoja de Tara y Nagamasa, por un oscuro motivo la blandió para asesinar a su subalterno Katsuragi. Nombre completo desconocido, de origen incierto. A pesar de haber consultado cuantiosa documentación, no he podido encontrar más información personal sobre Katsuragi. Era un subalterno de Mikoshi Nagamasa y un guerrero leal y devoto al que Nagamasa había salvado años antes cuando era joven. Por ese motivo le juró lealtad y está dispuesto a morir por él si fuese necesario, cumplir cualquier tarea, por pequeña fuese. Kabukimono. Nombre completo desconocido, origen incierto. Tras ocultar la numerosa documentación e integrar los puntos de vista de Rumi, es deducido que este personaje trata de la extraña marioneta de la que hablan los rumores. Se decía que era amable y de aspecto hermoso. Wow.
Según la historia humana, fue Katsuragi quien lo llevó a Tatarasuna y se convirtió en un habitante más, Katsuragi. Como recién llegado al Kimono, no sabía lavar la ropa, cocinar o llevar a cabo ningún trabajo que exigiese delicadeza. Los habitantes le enseñaron poco a poco y con paciencia a lavar la ropa, bailar y forjar pequeños objetos, etc. Según las notas, el Kimono también estaba presente durante la forja de la hoja de Tatara Nagamasa, pero se le perdió la pista antes de que Mikoshi Nagamasa decapitara a Katsuragi. Considero que es muy probable que el Kimono de la manita esté muy relacionado con la muerte de Katsuragi. Parece que sí se han acabado, pero así deja patente que el autor buscó un esfuerzo para revelar. Sawada was encouraging me to follow his more creative approach, but I think essays should be grounded in facts. I don't think explaining everything away with mysterious forces will cut it. Oh, how about if I plug the holes in Sawada's narrative with political intrigue? Like, I could put a turf war between rival factions at the center of the whole series of events. Wait, you're allowed to just make stuff up? Pretty sure you've gone from essay to guessay there. Suena a novela más que tesis. Akaba, look. Your teacher has researched this extensively. I've reached out to everyone I could think of. Whatever information we have now is all that there is to know. This is as much detail as you're ever going to get. Besides, if there really was a political power struggle going on at anything like the level you seem to be suggesting, what hope would we ever have of finding out the truth? Good point. Okay, back to the drawing board, I guess. Give me some time. I need to find a new angle on this. Other stuff to do, so we'll have to say goodbye for now. Good luck with your essay! All right, thank you. If you find out any more info about all this, please do let me know. Thanks so much. No lo haré, es información personal de alguien y te lo vas a olvidar de todos modos, así que... Porque si aún dijera es... Oh no, me olvidé la existencia de tal persona. That thing they were talking about, it has to do with the balladeer, doesn't it? Sí. Okay, then even if we did know something about it, we probably couldn't share it with them, huh? Exacto, porque toda la gente se ha olvidado de El Paimon. Y ahora lo conocen con el alias de DonSombrero. After all, we kicked his butt and got him locked up. Information about people like that is usually super confidential, isn't it? If you ask Paimon, Akaba should just pick a different topic. There must be as many essay topics as there are trees in the forest. There's no point in... Paimon, ¿qué ocurre? ¿Has visto un fantasma? Hey, did you see that? He literally just went by, over there. It looked like... The balladeer! No, it can't have been. He got locked up. Oh, quick, let's catch up and see. Bueno, es hora de ver al arco. Oh, mira, ahí se ve mejor, aunque está mal retocado. Traveler, Paimon, there you are. Nahida, bad news. We just saw the balladeer strolling around in public. Está a la izquierda, pero bueno. Did he escape or... Ah, it's him! Typeado a tiempo. Sure enough, you're here.
Bueno, ahora sí, es hora de hacer que toda la gente del mundo se olvide de tu existencia. Y luego volver a que recuerdes tu propia existencia. Vamos. Hey! What are you doing in the sanctuary of Sarasthana? Aren't you supposed to be locked up? I know you must have a lot of questions. Please, allow me to explain. Ok, besar con en historia. It was my idea to set the balladeer free. We made a deal, and he's gonna do some investigation in Irminsul for me. A deal? Huh. You sure you trust this guy? What did you expect? Why do you think Sombrero would keep me around otherwise? Or maybe killing me is all you can think about. But if that's the case, why haven't you done it already? Don't flatter yourself. It was... Nahida said there's still some mysteries in you to figure out. Ah, so if it were up to you, you'd finish the job? Guess I had you all wrong. There I was thinking you were just getting cold feet. Si no fuera por los dos terminaron que besaron, Yo pensaba que se arrepentían de lo que me habían hecho. No sé. Pero decir, es sad que ya no tengas la ropa morada luego de esto. Pero bueno. Personaje jugable, ropa cool. 1 de 2. Well, that escalated quickly. Not a good start. Could I ask you all to please calm down? But Paimon's worried about you, Nahida. Don't let him trick you. It's not every day you see people questioning the God of Wisdom's judgment. Just when you think you've seen it all. Don't you dare try to drive a wedge between us! As long as the terms are reasonable, I don't think there's a problem in making a deal. Even with the balladeer. Well, I for one have no reason to doubt you. Considering you even struck a deal with the doctor. Yes, one in which I gained valuable information. You'll come to understand more about that in the fullness of time. Que no más spoilers. Monajida, un spoiler de la historia, please. Aunque sé que estoy atrasado, así que no sé si habré o no. The balladeer's power was all but completely spent after your battle. He's no longer strong enough to be a strategic threat to us. That puts him in quite a precarious position. Sí, automático. Plus, he's a former harbinger with knowledge of many of the Fatui's sensitive secrets. Being stuck here in Sombrero could make him a sitting duck, depending on how the Fatui plan to respond. Wait a second. Former? You mean he's not a harbinger anymore? ¿Te votaron? I take no pleasure in saying this, but it seems as if the doctor had no intention of welcoming back a loser, so... Bueno. Lo han votado. Sometimes it's you using them, other times it's them using you. Most human relationships are this way. Certainly all the stable ones are. That's how it was between me and the Fatui, and also between each of the Harbingers. So as long as you have some value to offer, nobody will ever abandon you. But after recent events, even I have to admit that I'm not worth quite what I used to be. F. Vaya, qué pena. Creo que voy a llorar toda lagrimita aquí el viajero, sad. Yo después de haber visto toda su cutscene. No, qué sad. Creo que voy a llorar. Nah. Well, if the Fatui are gonna reevaluate my utility, I need to have a backup plan for myself. As we discussed, I don't like causing harm to living beings, and you said you need protection. So, why not join forces with us? I think these two have made their objection to that idea fairly clear, don't you? And they're your friends, so I guess you'll be siding with them. No sé, la Yeah, es especial. obviously! Nahida, don't listen to him! No, calla, Paimon. Then let's put that discussion to the side for now. Ajá. We still have time. Today can be a trial run. Where we go from here will depend on how well we manage to cooperate today. All right, then I'll do what we agreed. Good. Go now, and keep in touch.
Bueno. Nihira, are you... Sí, no, you calla, serious? calla. I have my reasons for this decision. Ok. In fact, I'm largely doing it for your benefit. En serio, ¿me vas a spoilear o no me vas a spoilear? Porque quiero saber qué tan vital fue el spoiler que te hizo el doctor. Yes. As I told you once before, there's information about your twin in Irminsul. Oh, yeah. Actually, that's the whole reason we came to see you today. So, you have an update on that? Bueno, te permito eso. You may remember me mentioning that the Fatui had not included your twin's details in the Descender category. This is an extremely important point. ¿Por qué la hermana no está en la lista de los descendidos? ¿Eso lo explicarán en Cariberto o lo explican aquí? O lo explican en algún momento. Espero que lo expliquen en algún momento porque todavía no sé. It's possible that the Fatui have other information that even I don't know about. And since the Balladeer used to be one of them, he'll be better acquainted with this information than I am. He was granted the power to connect with Irminsul when he almost became the god of a new era. Even though he no longer has the Gnosis, some traces of its power remain in him. He can still connect. El poder conectar con el Irminsul cuando casi se convierte en Dios. Casi. Énfasis en el casi. The amount of information in Irminsul is vast beyond description. Sifting through all of it without knowing what to look for would take too long, even for me. Mucho tiempo. So I asked the Balladeer to search in Irminsul for any information about the Descenders. He's more familiar with this kind of information, and should be able to find it more quickly. Y si aprovecha para ver el pack de no sé qué alguien. A ver, si mira, esto es una prueba, pero bueno. Si aprovecha para, yo que sé, ver el pack de Mona con el Irminsul. Exactly! Or what if... Paimon just doesn't trust him. He's treated us as enemies every time we've run into him. No sé, 1.1 parecía cool. Nos saludó y todo. Luego ya fue como que... Ajaja, te la creíste. Pero la idea inicial estuvo cool. I understand. But sometimes, everything is dictated by which side you're on. How things will go in the future depends on what information he brings back. And Traveler, I know what your heart desires most of all. Our minds have connected several times before. There is a corner of your heart reserved for an intense longing. A feeling of being all alone in the dark, searching for the one candle whose light still burns. As Sumeru's deity, it is my responsibility to be on guard against the Balladeer. But as someone who counts you as a friend, I want to do something for you. If this deal with the Balladeer can give you the answers you've been longing to find, then it's worth it. Gracias, Najida. Chiquita pero confiable. It's my pleasure, really. You're Sumeru's hero. You've more than earned it. Paimon's still worried about this idea. Is there anything we can do to help? I was going to contact you about that, but then you suddenly showed up on your own accord. Seems like we have a telepathic connection. In fact, I was going to ask you to supervise the Balladeer on my behalf while he carries out the task I assigned. Even though he only has a fraction of his full power left, that's still a fraction of a former Harbinger. If you could accompany him, it would put my mind at ease. Of course, I'll be there to help guide you through Irminsul from the outside. Me alegra tener esta oportunidad de ver flashbacks. Great. Thank you. Prepare Y no yourselves. texto. I'm going to transport you into Irminsul. El metaverso. Wow. It looks pretty different here compared to last time. The colors are gentler. Guess that must be because Sumeru's at peace now. Se ve bonito. Lo que sí todavía no me acuerdo es si el Irminsul era un estado mental o un lugar exacto.
Wow. Wow. No, F. No, ya F. Exploro una vasta tierra con árboles. Oh. Ahí está. Look at that. Hot on my heels. You know, you didn't have to cut your catch-up short just to keep me company. Oh, but I guess you panicked when you realized that I might enter Ermin's soul ahead of you. Ah, bueno. Alguien tiene que ser tu niñera cuando se te olvide todo. Shut your beak, jailbird! No way a prisoner gets to be so smug! I understand that prisoners have to put up with harassment from the guards. But right now, I'm on temporary release. So maybe you should think about backing off a little. Sounds like a successful rendezvous. Sí. I need to be quite clear about something. In a few moments, you'll be entering into the innermost region of Irminsul. It is an environment like no other, and the most important place in all of Sombrero. Unlike anywhere else, Irminsul's inner region consists exclusively of torrents of information. You must put aside your differences and be extremely careful as you navigate your way through. Info. I know there are many grievances between you, on both sides, but it is essential that you remain calm after entry. This is as much for your own safety as anything else. Fine. Let's call it truce. But only until this mission's over. Let's cut each other a little slack, shall we? We are gonna be traveling together after all. Per my agreement with Lesser Lord Kusanali, I'll be at the front. It's my job to lead the way and get rid of any obstacles in our path. All you have to do is keep your pretty eyes open and try not to fall behind. You sure are confident. Paimon will give you that. You make it sound like you're even more experienced at adventuring than us. If there are no further objections, I suggest we get going. Or did you need some time to mentally prepare yourselves? Ew! Ugh, the snark on this guy. It's unbearable. Ahorra el sarcasmo y vamos. We can start now. Irminsul access granted. Initiating connection procedure. Is this a small sapling? Oh, darn it! Come on, let's catch up with him. Wow! So this is the inside of Irminsul. No se parece nada al árbol imaginario. Ooh, Paimon's never seen anything like this. And it feels like a sacred place. Irminsul is closely intertwined with the entirety of Tevat. Every bit of information flowing here means something. Pick your jaws up off the floor. It's time to go. Why is it that Paimon just wants to do the opposite of everything he says? Lesser Lord Kusanali, we will now proceed to the heart of Irminsul. Can you still sense where the heart of Irminsul is? Yes. Permission to begin searching for information there?
Permission granted. Go ahead. Let's go. Hey, so say we did go running off in here. What would happen? What are you smirking at? I was just imagining the look on your travel companion's face if you went and got lost. Anything's possible in here. You can't rule anything out. So if you want to stay safe, your best option is to stick close to me. These sapling things have spread out. Those are all packets of information from inside Irminsul. Be careful not to touch them. It looks the same in every direction. No wonder you mentioned about Hola, getting Liz. lost. Sí, me What do you know? He was disculpo por actually hacerlo telling the tarde. Pero bueno, al menos llegas en un buen Is momento. he mocking me again? Y no Well, yo what is it leyendo this time? texto. O There's a time and a place to lie, but this definitely isn't it. So why don't you relax your guard a little? Y bueno, es un poco sad no poder tener esta versión jugable de Scara, pero una versión jugable de Scara al menos We're here. What a a huge comparación tree! de se ignora. El corazón del son toda la información de este mundo se guarda por aquí. Lesser Lord Kusanali, Good, you made it. Are you ready? ready when you are. Then please begin. Preparing to access cognitive currents. Establishing waypoint. The Balladeer's actually doing Me da what Nathan curiosidad tells por el him. término de viajar, Guess he must want to stay alive. pero según lo que han dicho de posibles banners, como viene la 3.8 y yo quiero ahorrar hasta Fontaine, tendría que pasar a la 4.0 en su siguiente rerun a ese al 3.8 y era por él quizás. Porque, a ver, Nilo, Najida C2, Jai, Kazonja C2, el arma del Hasen. He estado conteniendo esas ideas para ya poder ir a por un Arconte C2 con un arma. O no sé, y si me quedan ahí ya podrían ir a por... No sé si algún personaje nuevo me... Bueno, un personaje nuevo me llama la atención, aparte del Arconte, pero aparte de ese nuevo personaje, no creo que los nuevos me llamen tanto, no sé. Quién sabe. No solo no se ha resistido, también parece que se va muy bien estar al frente. Será su trabajo del Fatuis. ¿Qué tipo The de rest is up to you. If you discover anything at all, make sure to share it with us. Sí, en su room. Will do. What the fuck, esto está como que... For medio roto. once, we're the ones with nothing to do. Sí, a disfrutar las cinemáticas, Paimon. Traveler, Paimon, would you like to talk? Ah, hola Najida. Yes, I've also invited Paimon to join. Ah, hubiera sido gracioso que ella no hubiese ni idea. What the? We can talk to each other inside our heads? Sí, como siempre Paimon no aportando ningún diálogo nuevo de información. Pero... recién noto sus ojos, what the fuck. Se nota que sí son como las estrellas. ¿Habrá spoiler en su propia apariencia? ¿Quién sabe? That's part of it. Plus, we're all friends. There's nothing wrong with us talking like this once in a while. Paimon's never tried this before. This is great! So, Paimon's been wanting to ask you something. Don't you think the Balladeer's a bit of a walking contradiction?
He's always talking back, but he seems to listen to what you say. Y además parece que su punto fuerte es hacer tareas extrañas para otros. As I've told you before, there are still some mysteries for him to resolve. Things that are clear as day to me, but that he has yet to understand. Perhaps today will be the day that he finds some answers. Tiene que ver con su pasado, con las traiciones y eventos que tuvo en Inazuma. Well done. Smart and attentive as always. Lo cierto es que vislumbré algunos recuerdos cuando me encontré con Hypatia en el jardín de Daya. Le cuentas en la energía de Paimon lo que dice en la mente escaramucha. So, you made contact with that part of his mind. Esa parte. Well, it's true. Betrayal turned the Palladir into the person he is today. Paimon thought nothing could get under that guy's skin. Turns out, he can get hurt and angry just like anyone else. Everyone has a history, Paimon. Even if you're a puppet created by the Electro Archon. Speaking of puppets, we ran into two people at the Academia today talking about an essay. Turns out their topic was about the Tatarasuna incident. Nahida, do you know anything about that? If you mean the mysterious events, the Kabuki Mono and so on, yes. I know about all of that. Sí, la biblioteca de Sombrero. Because from what they were saying, it sounded like lots of Tatarasuna's history is still unexplained. And most of the information we have now is just from people filling the gaps with their imagination. Ajá, At porque least that's what they thought. eso es información, pues, persona. Najida tiene la información en la base de datos de toda Teyvat. No, si no te preocupes, Liz. Con calma. Le cuenta a Najida lo que acá ves aguado bien escrito. Mucho texto. How interesting. Those two managed to deduce quite a lot through guesswork alone. So the Gese got it right? Well, they guessed right about one thing. Tatarasuna was sabotaged. Must be a riveting conversation you three are having. Funny how all the good ones happen when I'm not involved. Es que tú sabes, siempre está... A ver, no es bueno preguntarle el pasado trágico de alguien enfrente a la misma persona, entonces... What makes you think we're talking to each other? Paimon. Don't insult me. You're having a private conversation without me. Obviously, I must be the topic of said conversation. Bueno, todos tenemos pasado y esas cosas. Of course you do. You can't have your prisoner knowing too much. So, have you found anything yet? Still looking. Don't get your hopes up, though. You and your twin come from outside this world. It wouldn't surprise me if there was nothing on either of you in Irminsul at all. Wait, how did you know about that? Did Nahida tell you? O es algo de Fatuis. Dime que es algo de Fatuis. Dime que todos los Fatuis saben. Dime que si alguna vez me encuentro con el rechino, me dirá algo cool. It's not like we've never met before. And anyway, you're world famous. It'd be more surprising if I didn't know a few things about you. Ni que esta fuera la primera vez que nos vemos, se me hace fantasmal. Bueno, al menos ya no eres tan molesto. Ajá, una vez te acostumbras, ya todo es igual. Right now, we have to keep the peace. I'm not interested in creating more misery for myself. And making cordial conversation is something I can manage. Oh. Huh? Wait. This light. It looks similar to those saplings. What could it be? Anonymous data. Hey, don't you forget the agreement. You have to share it with us. Y disculpa por hace rato se me acordó de señal y serio por completo. Ah, no te preocupes también por eso. Shh. Just wait. Oh. Mr. Niwa, are you certain this is worth the risk? We are talking about Tatarasuna's furnace, after all. It may not pay to act rashly. Señor Niwa, algo no importante con la hermana, así que... There's no one else who can enter the furnace. It has to be me. Nadie más puede hacerlo, tiene que ser. Is that so? Well, since you insist.
It's... Niwa, el señor que estaba a cargo de la fragata de Tarazuna, ¿verdad? Y también era heredero de Tenkaichi. Por lo tanto, era familiar de los Kayahara y alguien que Scara perdonó, creo, o era otro. Un tipo perdonó a Scara, no me acuerdo quién. Wow. Inducción. I have been in Tatarasuna for some time now. You have shown me great hospitality, as has Mikoshi Nagamasa, and indeed, everyone else. ¿Y ahora quién soy? Esas espadas tendrán que ver como los familiares de Kazuna. Sí, los ancestros de Kazuha. Under your leadership, Tatarasuna is a warm, welcoming place. Like a giant village. People are gainfully employed. Their lives have purpose. They are motivated. As I understand, the Raiden Shogun has, in recent years, eliminated much of the evil that plagued Inazuma. As for Tatarasuna, it was originally established as a means of safely disposing crystal marrow. The forging industry with crystal marrow as a raw material has since flourished, giving rise to generations of swordsmiths. Some world-renowned, others unknown, all passing on their legacy. Skills, blood, dreams. What the fuck? Every smith brought into this trade looks to find their purpose between steel and blade. That is why you accepted the proposal brought to you by myself and Akame. Este tipo de Fontaine. Wow. Yes, well, were it not for you coming to Inazuma and happening to make Akame's acquaintance, the two of you never would have joined forces. And he would be the first to admit that there's no way he could have revolutionized our forging process like this on his own. Si no fuera por su At least not on the same timescale. Si no fuera por su que son conocidos, nunca habrían llegado a cooperar. Estaría de acuerdo en que él solo no podría haber retrasado la forja a sí mismo y mucho menos semejante. You allowed Akame to take all the credit for a method that you jointly developed. He sold it to me, and now every piece of ore here is smelted using the new technique. Permitió que se llevara todo el mérito por una técnica en la que habían trabajado juntos y él me la vendió a mí. Ahora todos los errores en esta persona se sirven. Even now, you remain one of Tatarasuna's key consultants, Asesor. working right here alongside us. I believe it is you, sir, who are truly responsible for the changes in our manufacturing and forging methods. Ah, ese era Niwa. You flatter me. ¿Y quién es este From tipo the de outset, I saw much that was commendable in the forging industry of Inazuma, and it has been my great honor to befriend you all. Esa relación ok, quedó más claro. Sí, no, yo todavía estoy medio confuso después del texto. So you say, Escher. Ello. But is this really the truth? My good sir, what do you mean? I tried to resist thinking it was all connected, because I didn't want to speculate, and I didn't want to believe that things could turn out this way. What have we gained from adopting your new technology? Ominous black smoke? Mounting production problems? Problemas de línea de explosión. Worker fatigue and casualties are up and continuing to rise at an alarming rate. ¿Qué hemos ganado de esa nueva tecnología? Una peligrosa nube de humo negro, problemas en la línea de producción, la fatiga aumenta y con ella el número de bajas a un ritmo largo. And recently, as you well know, someone died because of that strange filth inside the furnace. We've kept the truth from spreading outside, but still, I suspect you understand it better than I do. A ver, siendo sincero, en otro punto aparte, el tipo de peinado que tiene este NPC, excepto los pelos a la izquierda y derecha, o sea, excepto esto y esto, como que sí me gustaría tener algo así, un peinado en modelo 3D. Si es que alguna vez consigo, yo que sé, plata para hacer eso. Pero los ojos, eso sí, diferente, pero... un gorrito. None of the people who went out to get help have come back.
Now, our mutual friend, the Kabuki Mono, is taking the Golden Feather to Narukami Island to seek an audience with the Shogun. This is our last hope. Nuestro amigo el Kawukimono lleva consigo en estos momentos la pluma dorada a la isla de Narukami para solicitar una audiencia con la Shogun. What the fuck, Scaramucci le pidió una audiencia a la Shogun. Esto sí no sabía. But that doesn't faze you, does it, Escher? Nothing does. Otherwise, why would you still be standing there with that smile on your face? Shit. Es malvado este tipo de Fontaine. Ok, o es Fatui o es que Fontaine va a ser peligroso. Sácale fotos de referencia. Esto estoy haciendo, fotos de referencia. I'm just surprised that you finally chose to be so sincere. I'm sure you've been harboring these suspicions for quite some time. Fotos de referencia. Mikoshi Nagamasa may have noticed that there was one common denominator among all these events. Namely you, Escher. But Mr. Mikoshi is more cautious than I. He does things by the book. Hace las cosas por el libro. Habría entonces murió Mikoshi. Habría descubierto un denominador común en todos estos hechos. Pero si Mikoshi es más precavido que yo. After all, Nagamasa is the adopted son of Mikoshi Torachiyo, the yokai struck down by the shogun's own hand. If he truly seeks to redeem his family's honor, an abundance of caution is well advised. Sí. You're well informed on the subtleties of his situation for a mechanic all the way from Fontaine. Ajá, para un mecánico. Are you sure you're not a little overqualified? Sí, muy sobrecalificado. Incluso hasta tiene daga. Tiene daga, ¿qué rayos? Y el Scara tiene nombre algo así. Sí, el Kawukimono es Scara. O sea, Kawukimono no es su nombre, es básicamente persona que se viste o actúa extraña. Eso significa Kawukimono. O sea, porque sí, pues como no tiene nombre, pues le dieron un apodo. Why, Mr. Niwa, are you suggesting I find a job as a diplomat? Sadly, I am so very attached to my craft. Enough, Escher. Y eran referencias al teatro, sí, no recuerdo que tenía que ver con teatro, pero bueno. I'm here because an evil force is raging inside the furnace. And someone needs to take your new device inside the high-risk zone so we can absorb it and put an end to the problem. Una fuerza malvada está tomando el control de la fragua. I'm in charge here. And I'm about to take some responsibility and head inside. Probably to my death. But what about you? What are you still doing here? Judging from the look in your eyes, you don't seem to trust me. Drop the act. We're past that now. Whoever you are, it looks like your plan to destroy Tatara Suna has worked. I just want to know what you're still doing here. What's left? Don't you have all your answers by now? Honestly, I'm just waiting for the right moment. Oh, el cuchillo. A moment like this, where you finish talking and I stop you from entering the furnace. Le clavó el cuchillo. You're a little smarter than I initially gave you credit for. I thought I'd disguised myself exceptionally well, at least for the first few days. But to my surprise, you had your people look into my background right from the start. It's a long journey from Inazuma to Fontaine, but that didn't stop them.
Eventually, they managed to confirm that Escher was an alias. ¿Qué? And that I was not from Fontaine at all. No, entonces... And yet, despite all of that, you still fail to realize my true identity. And what I seek in Tatarasuna. Did you really think you would be able to see through my plan? If you kill me, there's no one who can get inside the furnace. So you're really going to destroy this place? Is that it? Oh, but you're quite wrong. There is one other person. Some may not see him as a person, but you told him yourself. You're not a puppet. You're a human. You're just missing a heart. Hay más. No eres una marita, eres un humano, solo te falta un corazón. Whoever you're working for won't get away with this. They'll be found out. But this makes no sense. What are you really trying to accomplish by all this? Why go to all this trouble? Sí, ¿por qué hacer todo, explotar la forja solo para que Scara se meta en un horno? Oh, lo dijo en un video del canal, pero sería spam decirlo, sería mal, no sé. Francia se vengó por ser el segundo. Digo, no. El doctor se había hecho pasar por alguien de Fontaine. A la madre. It's no trouble at all. Patience is a virtue which I have in abundance. This is all part of a carefully controlled experiment. Espero aumento. Si Tatarasuna fuese 400, entonces sí, doctor es viejo. Doctores viejo. Ok, entonces ya, o sea, iba a decir, si es viejo no es una persona normal, entonces ¿cómo es que funciona eso, lo de que se divida y se clona a sí mismo, que pone diferentes partes de su tiempo de vida? Si es que ha vivido más de 400 años, entonces sí, definitivamente puede hacer más clones suyos. Entonces sí, lo que hizo Najia, ¿para qué funciona lo que hizo? ¿O cómo es que funciona lo de que se divide? Ok. ¿Quién sabe cuántos clones habrá borrado Dottore? If you must know, I'm happy to divulge my true identity. Oh. I'm a Fatui harbinger. Call me the Doctor. Soy un miembro de los 11, el doctor. The Fatui? Who? What do you want? Just to create a minor inconvenience for your nation. Un par de inconvenientes para la nación. That's it? That's why you gave us your cursed technology? Just to let loose the evil energy from the crystal marrow? A ver. Pero si salió de la academia de Sombrero como máximos años antes del manga. No, bueno, no necesariamente ha salido, o puede haber sido uno de sus clones que haya salido. Sí, pues, ¿qué habrá pasado? Tecnología maldita. Para liberar energía maligna de la melodía cristalizada. Look how even the righteous soul is filled with venom when faced with its demise. Hasta el más justo de los hombres lo embargo eliminó cuando va a afrontar la muerte. My device functions precisely as you say. It is the only chance you have of preventing a catastrophe and keeping the truth from the outside world. However, I did not make it with you in mind. Mi dispositivo funciona tal y como se piensa. Si quiere evitar una catástrofe y ocultar la verdad al resto del mundo, es la única alternativa, aunque no siempre lo sea. It is easier for a person to be possessed by evil spirits when they are filled with hate. So give in to your fury. I want to see what happens when a malevolent heart is placed into an unsuspecting puppet. Es más fácil que un espíritu maligno
posee a una persona que ya está llena de odio. ¿Por qué no se deja llevar por la rabia misteriosa comprobar lo que ocurre cuando se coloca un corazón malévolo dentro de una marioneta? Make no mistake, even without you, that pure, innocent puppet would only end up being used by someone else instead. What other reason would a human have for befriending one who is not of our kind? If you give him my heart, tell him that both Nagamasa and I see him as one of us. Ah, la madre, eso tendría lore profundo, pero si hubiésemos visto del inicio, no de este momento, es como que, oh no, es el 12º episodio, no tengo el... ¿cómo era en español la palabra attachment? No tengo el apego hacia el apego, la emoción de la escena, porque solo he visto esa parte y ya. No he visto del 1 al 11, sino solo el episodio 12. He has nothing to prove to anyone. Because not everyone just wants to use other people. The only ones who think like that are people like you. Ouch. What a beautiful way to see the world. It almost makes me feel a little guilty. Then out of respect for you, I shall redefine myself. Redefinirse. Think of me as a monster or a demon, if you wish. At least this way your death is not a consequence of your own folly turning you into an easy target. You simply lost to something more powerful than you could ever hope to defeat. Voy a pensar en mí como un tipo de monstruo de manera no importa si su muerte será causa de propia existencia, sino simplemente una derrota ante un ser más poderoso. Es como que iniciamos en la parte de la muerte, sí. I say, Mr. Niwa, let's see what happens. Will your puppet friend become a human? No, that will prove quite impossible. Mr. Niwa, already dead. What a pity. Oh, ya se transformó. Jester, I have completed the task you gave me. Creating a gap and infiltrating Inazuma's inner workings. What fun it was. Jester. Piroto. He completado la misión que hace. Crear una disyuntiva, infiltrarme a través de este y... I'd like to introduce a puppet to you. If he proves useful, let's make him our newest comrade. And if not, let's turn him to dust. Ouch. Lo mata de uno y no tuvo tiempo de ganarse público, sí. Wow. Eso le tuvo que dar más peso a él. Hey, are you alright? Dottore. Dottore! Está cabreado. Good. Good. Was that the doctor? Did he turn into a mechanic from Fontaine? Él estuvo detrás del incidente de Tatarsuna, por lo que al final Scara tuvo que intervenir. Y alas, para bien o para mal, así es como se conocieron. But why did we see things from his perspective? When I touched the doctor to confirm whether he'd eliminated all his segments, I read this memory in his mind. You have to admit, it must be the truth.
Cuando toqué a Dottore para comprobar si borraba todos sus inventos o tuve su vergüenza. ¿Cuántos recuerdos obtuvo Najida? Le tenía la verdad. Maybe so, but it means nothing. Does it? But this memory shows that Niwa didn't betray you. He never meant for you to be the one to take the device into the furnace. Él nunca quiso que llevaras el dispositivo a la fragua. You know very well what that means. Even more so than I. Ouch. Así que aquella transición en realidad era una mentira que ha creído durante cientos de años. Formaba todo esto parte del experimento de Dottore. Así que durante cientos de años Scara estuvo con una mentira. No lo traicionó, exacto. Aunque no sé exactamente cuál era la traición, pero bueno, no lo traicionó. Si nunca fue traicionado, entonces está todo en su imaginación. ¿Qué pasará ahora con él? Let's give him some space. He looks really mad. Paimon doesn't want to be anywhere near him right now. Sí, déjate. You need to give him some time to process his emotions. Paimon's still confused about the Tatarasuna incident. So, the doctor was behind it, but why has that gotten him so worked up? Malvado Dottore, sí. Malévolo. Nobody has ever deceived you like that, Paimon. It's natural that you find it difficult to understand. Perhaps he needed to learn this someday. De esa manera. Pero por eso no lo entiendes. Ahora después, antes o después, Akamushi está descubriendo la verdad. So now you have the complete picture. Katsuragi took the kabuki mono to live with the people of Tatarasuna. Later, the doctor showed up, disguised as a mechanic from Fontaine. And that's when the trouble began. Katsuragi se llevó consigo el kabukimono para que viviera en Tatarasuna, sí. Pero el toro apareció y se hizo pasar por el mecánico Fontaine y ahí empezaron problemas. It was all a horrific experiment planned by the doctor. Everything he did was just to plant seeds of disaster in Inazuma that would bear fruit in the future. Of all the unwitting participants in the doctor's experiment, the balladeer became the main test subject. El sujeto principal. Por lo que estuvo sometido más tiempo a los experimentos de Dottore. No, ahorita no. Esta. After the events you just saw in that memory, the doctor put Niwa's heart into the device and handed it to the balladeer. Then, he instructed him to enter the furnace and absorb all the filth caused by the smelting process. Después de los acontecimientos de Cambio Frao, Dottore puso el corazón de Niwa en el dispositivo, what the fuck, para tener la fragua. Y se lo entregó a Scaramouche. Luego hizo que entrara en la fragua y absorbiera toda la inmundicia que emanó. The load was far beyond what he expected, but the balladeer survived. He left the furnace in sheer exhaustion and said to the mechanic, "This device seems to have protected me. What's in it?" La carga fue mayor, pero Scaramouche sobrevivió. Cuando salió, le preguntó al mecánico: "Creo que el dispositivo me protegió. ¿Qué había en él?" El corazón de Niwa lo protegió. The mechanic answered, "Niwa fled this place for fear of punishment, but he left you a gift. He said it's the one thing that you've been looking for. He took it straight from the chest of one of his innocent servants." Niwa huyó por miedo a ser castigado. Pero te dejó un regalo. Dijo que era aquello que tanto ansiabas, un corazón. Y lo arrancó el pecho de uno de sus pobres sirvientes. ¿Qué? No hay manera que el Scara de ese momento hubiera creído eso. The mechanic removed the withered heart from the device as he spoke. Mientras lo decía, el mecánico sacó el marchito corazón del dispositivo. The balladeer was stunned that such unthinkable cruelty had brought him the thing he'd been longing for his entire life. A
heart acquired through cold-blooded murder is a cursed thing, but it has protected him from the filth. Que semejante crueldad, el hecho de que alguien fuera asesinado, fuera la que le había por fin concedido aquello que tanto deseaba, un corazón. Y sin embargo, aquel reprobó corazón, obtenido mediante un brutal asesinato, era lo que le había protegido de la inmundicia. La muerte de alguien lo hubiera protegido. No, la muerte de alguien le hubiera otorgado un corazón, que era lo que tanto anhelaba. Pero aún así, ese corazón obtenido por la muerte fue lo que lo protegió. Pero en realidad fue el doctor manipuló a Scara para que creyera que lo traicionó a alguien, que alguien que quería y tenía fe hizo algo malo. Pero en realidad ese alguien o solo que quedaba de él para protegerlo. Wow, man, tiene feelings. Tiene feelings. Y otra vez de nuevo esto, sí. He thought Niwa had completely betrayed him, and yet this very betrayal had ensured his survival. Overwhelmed with anger and sorrow, the balladeer threw the heart to the ground and left Tatarasuna without looking back. Creyó que Miwa le había traicionado, aunque aquella traición había sido también motivo de supervivencia. Abrumado por la ira y el dolor, Scara arrojó el corazón al suelo y abandonó a Tatarasuna para no volver jamás. Holy moly. So the doctor killed an innocent man and pinned everything on the victim? That's terrible. Asesinó a alguien y le culpó de todo. Él pensó que había sido traicionado y abandonado por su mejor amigo, y el resentimiento de aquellos recuerdos hizo que sintiera remordimiento. Fue por eso que decidió vengarse a 5 escuelas de reinas de 100 años. Él pensó que había sido traicionado y abandonado por su mejor amigo. Traicionado y abandonado por su mejor amigo. Y el resentimiento de aquellos recuerdos. Me traicionó mi pana de la espada, por lo tanto atacaré las espadas. Ok. Fue por eso que decidió vengarse de las escuelas de espadas hace 100 años. La venganza nunca es la solución correcta. Solo crea cadenas de odio. Yes. Only if he understands this can he choose a new path forward. Me cayó porque por fin estoy entendiendo la historia. Sí, yo también. Por fin ahora sé por qué rayos teníamos que ver Kazuha. No, espera. El dolor de todo lo que hizo Scara. Pero al final fue porque el doctor lo manipuló. Y ahora se da cuenta de que todo eso fue por las fueras. El misterio de Tatarasuna. Tatori, you brazen-faced... Niwa didn't run from justice. You killed him. Foto. No, espera. Arre, no. No. Rayos, quería tomar una foto. Bueno, F. Shall we see how he's doing? Solo con acercarme un poco. Hey, you alright? Ya ordenó su pensamiento, señor. That's a scary expression. Bueno, está saludable. Are you worried about me? If we didn't have such a history, I'd almost think that qualifies me to be your friend. Bueno, todos tienen su cosa. Pero bueno, poniéndonos en los negocios, queremos ver el estado actual de nuestro trabajador. Que tenemos un acuerdo estable. It won't. I'll keep my end of the deal. Hey, are you investigating the stuff we want to know about? Calla, Paimon. That's why we're here.
But unfortunately, there's no information about the Descenders in Irminsul. Ni siquiera de Alice. Even if you can't find anything, that seems to confirm it. Irminsul does not keep records on the Descenders. Anyone who comes from beyond this world is not counted as part of Teyvat. Todo aquel que proceda fuera del continente. Todo aquel que proceda fuera del continente no es considerado parte de Teyvat. Bueno, pone Bellón, pero por alguna razón el traductor pone continente. Supongo que es mundo. Oh, does that mean we have to leave empty-handed? Pucha, Scara supo más de su pasado, pero yo nada. Bueno, me lo esperaba, pero de formas gracias. Don't thank me just yet. ¿Qué? ¿Tienes más info? You look really upset. Well, since Irminsul was a dead end, I guess I can share some other info that might interest you. Información de los Fatui. Cool. Dime, ¿qué personajes serán jugables? Huh? About what? Te iba a suponente. Para ser un mundo debería ser mucho más grande. Sí, bueno, sí. Al final sería gracioso que todo fuera una simulación. Considerando que sí, es grande, pero como no es un mundo... The reason why there are records about your sister in Irminsul. It might have something to do with Conria. Apparently, Conria was her first destination when she arrived in this world. El motivo por el que hay registros de tu hermana en Irminsul. El motivo por el que hay registros de tu hermana en Irminsul podría tener que ver con Conria. Fue su primera parada ya de este mundo. Entonces Conria no fue el final, fue el inicio. ¿Qué? Ah, su madre. O sea, para ella fue el inicio, para nosotros va a ser el final. Plus, she only came to this world because the heavens responded to the summoning. A este mundo porque los cielos respondieron a su llamada. Ya dijeron el cielo, sí, el cielo es falso. Oh, sí, es cierto, que era lo del cielo falso, Scara. Ella vino a este mundo porque los cielos respondieron a su llamada. The heavens responded? Oh, sí, de paso, ¿qué era esa wea que dijiste antes de el cielo es falso, las estrellas y no sé? The Jester told me this himself. You can take his word on this. He was a royal mage in Conria, and lived with your sister for a time. Eso fue lo que me dijo el bufón, así que te aseguro que es cierto. Él fue el hechicero real de Canr. O sea, sé que era Canr, pero hechicero real. ¡Wala! Dainsleif era solo un caballero, bueno, un caballero elite o algo así, pero hechicero real. ¡Wala! Hechicero real. Y vivió un tiempo con tu hermana. No me imagino a Pierro, aunque todavía no lo hemos visto como jugable, como alguien de buena gente hablando con la hermana. No sé. Ya, sorry. El bufón, otros no sé, Fato. I don't know the details. It's up to you whether you want to believe me. All I can say is, I will tell you about this. Que voy a estar hablando con voz baja. Porque por ahora. Si me lo único que te puedo decir es que no te mentiras sobre algo así. Did you get all that, Lesser Lord Kusanali? Yes. Astonishing news. Sorprendente cuando menos. Does this info count towards my mission? It wasn't from Irminsul, but was it valuable? Very valuable. Está sonriendo. Good. In that case, I'll take some time for myself now. Huh? What have you done? Oh no, aquí viene, te borrarás el mundo o algo así. Lesser Lord Kusanali was right. My power's all but completely spent. Even if I use all of the divine power left in me, I can't sustain this shield for very long. Incluso si uso el poco poder divino que me queda, no podré mantener este juego durante mucho tiempo. I shared a secret with you, and now you owe me. So in return, I'd like you to answer a question for me.
Sí, ya venimos a la parte de su parte. Ok, dilo. Give me your hand. Que sí, entiendo la lógica, pero el viajero no es una base de datos precisa que exactamente que digamos. Pero ya que... Ok, pero no va a ser 99%. Bueno, no va a ser 100%, ok. Así que no me digas si se te olvidó lo que comiste el martes X. Can you hear my voice inside your head? Sí. No, I can't do anything like that anymore. At most, all I can do is exchange a few words with you. Eso ya no entra dentro de mis posibilidades. Solo So por tell me, in this world, is it possible to change the past? No. Done. Huh? What the? What happened? Paimon only said Calla, Paimon. Nothing. I was just thanking him for helping me. Oh, rayos. O sea, sí, no vas a cambiar que Niwa no va a vivir, pero al menos puedes hacer que Niwa no sea culpable o algo así. Será porque me vio ayudar, solo fue porque yo sí recuerdo a la reina mayor Codebata. O sea, no cambia el pasado, solo cambia la memoria de la gente. So long. I suggest you get yourselves out of here quickly. Espera, Scara, no es exactamente así, pero... bueno. Where are you going? Hey, wait up! Didn't you say not to go running off? Bueno, no se cambia el pasado, sino el cómo se recuerda exacto. Scara, detente. No cambia, solo borra. Fast reaction time. But I don't think we'll be seeing each other again. From this day forth, the names Balladeer and Kabukimono will cease to exist. Escaramucha y Kabukemono dejarán de existir. Those who died in Tatarasuna because of me deserve another chance at life. Que murieron por mí, de zona se menciona una segunda oportunidad. Hey, Balladeer! Don't do anything stupid! A ver, Scarles, solo borra la memoria, no cambia el pasado. You know, I never did like insects. Bueno, eso sí. Hordes of the puny things swarming together can be a real nuisance. And I enjoy nothing more than to stamp them out like the pests they are. But if a colony of harmless ants isn't threatening anyone, I guess they deserve to be left alone. Luckily, everything can be set right. It's time to solve this once and for all. Pero una colonia de hormigas que no ha hecho daño a nadie no merece ser molestada. Pero un grupo de hijos no merece ser molestado. Por suerte aún estoy tiempo a vender los errores del pasado. Balladeer! Balladeer! Uh-oh, he disappeared. Come on, we gotta find him somehow. Oh, claro, vamos a viajar por el Irbisun sin un guía. Rayos. Bueno, el corazonito, sí. Oh no, he's really gone. Oh, can you hear me? Hola, Najida. Nahida! Traveler, Paimon, Balladeer, what happened just now? I was suddenly cut off by some kind of power. It was the Balladeer's fault. He shut you out. Él quiere cambiar el pasado. Le cuentas a Najida todo lo ocurrido. I didn't think he'd be capable of something like that with so little power left. Did he keep some of his power hidden when he was defeated? Or did he achieve something beyond his abilities, and it took everything he had? Otra vez logró alcanzar algo que es capaz de y hizo todo cuando... Where the heck did he go? Ugh, it's all our fault. We were supposed to keep an eye on him. Don't be. It's not your fault. Please, let me handle this from here, even though I'm not sure I can solve it. We're running out of time.
follow my lead and get out of Irminsul as soon as possible. A la madre, nos encargaron vigilar a alguien y encima él se pierde en el mundo de Teyvat, en la base de datos de Teyvat. Gran día de ser guardia de seguridad. Gran primer día de ser guardia de seguridad. No me imagino qué tan buenos seremos como guardia de seguridad en Fontaine. El meme de un juicio Fontaine cada día se siente más y más. We're out! And we're at, an inn or something? This is an emergency. I'll have to ask you to stay here for now. Everything's arranged, and nobody will disturb you. ¿Puedo hacer algo? I'm sorry, but this isn't something I need your help with. Leave this one to me. An emergency? How bad is it? Nagita, will you be okay? Don't worry. If my assessment is correct, though there may be some minor disturbances, it won't lead to a disaster. Please rest and recover your strength here until I say it's safe. Her voice has gone. Paimon can't shake the feeling that something really big has happened. What do you think the Balladeer meant? And why did he suddenly grab onto you before? Paimon tampoco recuerda a la reina mayor de Bata y la pregunta de Escarmucha fue extraña. Ni siquiera sabría cómo explicarse todo. Paimon tampoco recuerda a la reina mayor de Bata y la pregunta de Escarmucha fue muy extraña. Ni siquiera sabría cómo explicárselo todo y podría preocuparlo más. Ouch. No hablar de la reina Mallorca de Bata y centrarse en Escarmucha. Le cuentas a Paimon lo que pasó con Escarmucha y lo que crees que trajo. He wants to change the past? But surely that's impossible. Sí, bueno, no es fácil. Right. You can't just rewrite history. All that stuff happened already in real life. Ya, sí, uno no puede registrar así más, todo aquello pasó de verdad. It's like, imagine Paimon drank all the water in this inn. Even if no one was there to see it, Paimon would sure as heck remember drinking it. Si Paimon se bebiera toda el agua de la posada, incluso si además lo ve, Paimon no olvidaría que se bebió. Gran ejemplificación, pero ¿qué pasa si Paimon se olvidó de que se bebió el agua? El mundo de alguna manera creerá que el agua se esfumó por sí sola. So, why does Paimon still have a bad feeling about this? Paimon can't help but feel scared about what he might do. Ah, bueno, sí, afectó a los 11. O al menos a los que tienen que ver con... a los que están ligados... a ver, ¿cómo le digo? A la gente normal, tipo Tartaglia, no se acuerda de Scara. Se ignora, si estuviera viva, quizás no se acuerde de Scara. Algún miembro común de los 11 quizás no se acuerde de Scara. Pero ya no sé si ni Pierro, ni la damisela o el doctor se acuerdan o no de Scara. Capitano, no sé, quizás sí, quizás no. O sea, por el simple hecho de que quizás ellos tengan un método para evitar cosas que el Irminsul les afecte tanto, no sé. Paimon's so confused. Tal vez quiera borrarse a sí mismo del pasado. Puta Paimon, no rompas nada de la habitación Nagia. Sorry, Paimon accidentally. It's the Balladeer's fault for causing Paimon all this mental stress. Escaramuche. But erasing yourself from history?
No sé, quizás solo sea una conjetura. No puedo saber. No he sido testigo de algo así. Uh-oh. Paimon's head is Hay que overheating ver lo from que hizo trying to Tartas después de acabar la understand misión. what he's up to. And it's still not working. Ah, rayos, el Tartas, es cierto. Debió haber puesto lo que decía sobre Scara. Paimon's had it with that little brat. He's been nothing but trouble ever since we met him. There's no way he'll actually succeed, right? Otherwise, won't everyone who's connected to him be affected too? Así es, si Scaramuccia se borra a sí mismo, mucha gente en la Soma se verá afectada. No puedo imaginar lo que eso podría suponer. En el peor de los casos, afectaría a todos aquellos relacionados con las 5 escuelas de Raiden: Kazuha, Ayaka, Ayato. No, ellos no desaparecerían, pero quizás su mente estaría un poco trastornada. There's nothing we can do about it at this point. Hey, have you got any ideas on what we should do next? Nada, Paimon. Cosas a nivel conceptual son muy... Cosas a nivel conceptual. El Genshin Impact no está muy gameplay a nivel conceptual, que digamos. Seems like now there's nothing left for us to do but to go to sleep. But Paimon's still so worried. Paimon won't be able to sleep a wink tonight. Sí, mira. So, how about we list all our favorite foods to take our mind off things? Heck, if that doesn't work, Paimon's probably gonna collapse of anxiety here. Alright, Paimon will start. First dish. Munster grilled fish. Oh, and chicken mushroom skewers. Tea break and Dragon chili chicken. Almond tofu. Satisfying salad. Ahora que lo pienso, ese lugar donde rayos es. Parece una puerta, sala. Y hay una also, tienda. Adeptus Temptation, Golden Shrimp. Sí. Oh no, algo le pasó a Paimon sin yo darme cuenta. Se hizo de día y... Ah, ok, quería ver. Sorry. Es la casita de viajero en Sombrero. Estaría cool, fue fresa. Paimon, ¿todo bien? 1, 2, ¿tu memoria está funcionando? ¿Se te ha roto algo? What was Paimon supposed to be doing just now? A la madre, Paimon no recuerda comida. Paimon was, talking? Huh. Paimon certainly can't remember what she was talking about. Estabas listando tus comidas favoritas para olvidarte de Scaramuccia. The Balladeer? Is that a food too? Huh. Weird name though. Ok, funcionó. La gente se olvidó de su existencia. Y mi cara de rayos. Se me olvidó poner a Tartas antes de que la gente se olvidara del F. Me olvidé poner al Tartas. Pero el mundo no juega Scaramuccia, lo logró. Pero no tiene sentido. What's wrong? Your eyes are like saucers. Was it something Paimon said? No, nada, solo tengo que ver a Najida. So, the Balladeer. Is that someone's name? 'Cause it sounds like a nickname or something. Lo cool de Sombrero era eso. Hackear la base de datos de Teiva y hacer que la gente se olvidara. Estaría gracioso que en futuras regiones era, ya sé, vamos a salir Minsul, borremos, hay que borrar y tal, borremos está, que la gente no se acuerde. ¿Y cómo hacemos que esto, que el Irving sería gracioso? Bueno, un poco triste, pero gracioso que se usara de vez en cuando esto el Irving Minsul.
Bueno, sí, fue F lo del Tartas, ya no habrá de Scara. Si verdad lo logró, tengo que probar. ¿Qué más ha cambiado? Podemos me comió. Okay, sure. Where are we going? Tenemos que ir a Inazuma. Huh? Fine by Paimon, but is everything okay? You're acting like this is an emergency. No time to explain. Parca, bufón, capitán, doctor de misela, sota, gallo, títere. She ¡Títere! always seems engrossed in her research. No. I wonder if those machines have anything to do with her. Anyway, I've only met her a few times, but every time she looked like she wanted to murder me. I have no idea what I possibly could have done to annoy her, though. Regatero. Oh, now that guy has a head full of grandiose plans fueled by raw ambition. I don't understand a word he says once he starts talking about his theories. But as long as he keeps our cash reserve stocked up, I'm not complaining. Nope. Ya no está. Ah, rayos, se me olvidó. Se me olvidó. Perdóname, no mató. Scaramouche ha causado toda una serie de desplazamientos en el Lyrium Sol y es el único al tanto lo ocurrido. Decir a Inazuma comprobar el alcance de dichas consecuencias. A ver. ¿Qué va a hacer? Tartas. Ah, sí. A ver. Si él ya no dice nada. Esther Pierro, capitano, doctore, damisela. El baladero. Después de que tomó la gnosis, él se perdió contacto con él. Ahora que viene hacia rastrear, no me importa, pero viajar no. Es más sobre Tartaria. Debería estar entre Signora y más sobre Tartaria. I never got along with her. You know that. I guess there's not much more worth saying about her at this point. When you're a harbinger, you have to accept that death could come at any time. But don't worry about me. No matter what happens, I'll do whatever it takes to keep myself alive. Ah, es cierto, Mostad. Cierto. Ya recordaba dónde iba a ir. Si es que la gente se ha olvidado, estos dos tienen que haber cambiado ya su diálogo. Ocurre un escándalo que debe Sombrero. ¿Le sigue? Ah, no, espera, eso no es. Ah, no, aquí está. Se dice que el puesto del sexto ha estado vacío durante siglos y tampoco ha pasado nada por eso, ¿verdad? Ahí está, listo. Debido a que ya hemos pasado que Scara ha borrado los recuerdos de sí mismo por todo el mundo, ese diálogo de ellos ha cambiado. Y ahora sí, volvamos a la historia. Porque no sé quién más NPCs hablan de Scara. Que como Scara no existe, qué mentira o qué wea se habrán inventado la gente para decir lo que pasó en Tatarasuna. Ah, it's been a while. Hola, estoy buscando info. Of course. Go ahead.
¿Podría volver a explicarme qué eran las 5 escuelas de Raiden? O sea, quiero decir, usted está ahí, es Sombrero, así que tiene que existir el concepto, pero ¿qué eran las 5 escuelas de Raiden? Oh, now there's a question I wasn't Un expecting. hechicero lo hizo, sí. Very well. I'll tell you what I know once more. Para ellos será algo que él, ya le dijeron, para él será algo nuevo. Aquí viene. The once renowned Raiden Gokuden, comprised of 5 branches: Amenoma, Futsu, Ishin, Hyakume, and Senju. Las antaño renombradas 5 escuelas de Raiden eran Amenoma, la actual, Futsu, no sé quién sea, Ishin de Kazuha, Hyakume, no sé, y Senju. The art of forging practiced by these 5 clans was first taught to them personally by the almighty Shogun. Over time, the 5 branches diverged from one another as generations of bladesmiths honed and perfected their craft until they became 5 distinct traditions. Ok, hasta ahora sigue estando todo igual, no ha habido ningún cambio por Scara. El siguiente párrafo debe ser: Most of the great swordsmith clans of old have since fallen into decline, and for a long time, only the Amenoma branch kept its art alive. De los grandes clanes de Ríos antaños caían en decadencia durante mucho tiempo, solo existió la escuela Amenoma. Ok, sigue. But fortunately, Kaedehara Kazuha recently returned to Inazuma and took up the mantle of the Ishin art. Now, 2 clans remain of the original Gokuden 5. Bueno, supongo que es por eso que tenías que hacer la misión de Kazuha. Para este pedacito de frase, pero tiene sentido un poco. Pero sí. Pero afortunadamente Kaedehara Kazuha regresó recientemente en Suma y revivió la llama de la técnica Ishin, ahora quedándose las 5 grandes clanes. Ok, pero a ver, espera un momento. Kazuha decidió: me voy por el mundo. Así que, ¿quién rayos está cuidando la técnica Ishin? If my memory serves me right, you yourself were present when he forged the Ishin blade. Ajá. Sí, la hoja de la espada antigua, sí, pero ¿qué pasó después? Oh, yeah, we were! Paimon remembers that now. A ver, Paimon, dime, ¿cómo cambió Scara ese tema? ¿Qué teoría no debería haber cambiado? Dime. We learned a bit about the decline of the Raiden Gokuden then, too. It seems like such a shame. Ah, no, entonces sigue siendo igual, ok. El incidente sigue siendo igual. Ahora sí, el motivo de la decadencia. Pues entonces conoceremos el motivo de la decadencia del 5 de la Raiden. ¿Cuál fue el motivo? That, my friends, is a tragic tale indeed. Sí, dilo. In fact, this was not made known to me for most of my life. All these years, I knew of those great clans' demise, but never the cause. Only recently, when the question was on my mind, did I ask Kaedehara Kazuha about this. Claro, porque con Kazuha hicimos el evento del Festival Hirodori. Así que ahí descubrimos que fue Scara el que eliminó a los 5 clanes. Pero como el festival, como Scara no existe, el Festival Hirodori y esos eventos técnicamente no ocurrieron de forma rara. Entonces, a ver, en vez de que fue Scara, ¿qué pasó? De la defensa nunca abrí los casos hasta que hace poco me y me pasó. He told me that, as we are both heirs to a branch of the Raiden Gokuden, it was right that I should know the truth. La está haciendo larga, pero a ver, dilo. There is no harm in telling you, but I must warn you. It is a dark and sorrowful tale. Sí, este es el problema en Genshin Impact. Podría decirnos por qué, pero 2 líneas de texto diciéndonos algo que no es de esto, ok. Si la siguiente no es info sobre qué pasó, The Raiden Gokuden ok, ahí está. were the targets of a murderous rampage by a vengeful bladesmith.
Un herrero vengativo. Las 5 escuelas de Raiden fueron objetivo de un ataque homicida. Fueron objetivo de un ataque homicida por parte de un herrero vengativo. Vengeful? Why? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? 400 years ago, so I'm told, there was a catastrophic malfunction in Tatarasuna's furnace. One brave swordsmith heard the commotion and chose not to flee, but he rushed to the scene, hoping to prevent a disaster. Hace 400 años se unió una avería catastrófica en la fragata de Tatsuna. Un valiente herrero Niwa, o no me acuerdo quién, oyó la conmoción y en vez de huir a no ser Niwa, se dirigió rápidamente al lugar con la esperanza de evitar un desastre. Tatarasuna was home to a state-of-the-art forging and smelting operation in that day, and overseeing it was the armory officer. His surname was Niwa, though he had family ties to the Kaedehara clan. A cargo de su impresión estaba el oficial de armería, Niwa, que tenía vínculos con Kaedehara, con la familia Kaedehara. Knowing that they had just one chance to save countless lives, Mr. Niwa and the swordsmith leaped together into the furnace. The furnace quickly stabilized, but neither of them made it out. Lo logró. El Scara lo logró. Niwa tuvo la redención de la historia que hubiera tenido. Ahora todos saben que Niwa era un gran hombre y no alguien que huyó. Bueno, no sé si antes sabían que huyó solo Scara, pero bueno, al menos saben que Niwa tenía corazón. Niwa y el herrero se están juntos afuera, pero ninguno consiguió salir. The smith's death, though heroic, dealt a devastating blow to his family's fortunes. His orphaned son was left to fend for himself and grew up deeply resentful at the world. La muerte del herrero, aunque heroica, la muerte del rey supuso un golpe devastador para su familia. Un golpe devastador para su familia. Su hijo huérfano quedó abandonado a su suerte y creció con un profundo resentimiento hacia el mundo. In his heart, the whole of Inazuma was culpable in his tragedy. He hated the almighty Shogun for her apparent indifference towards his father's death, and he hated everyone who had done nothing to try and save him. Ajá. O sea, Scara odiaba a Shogun por no haber hecho nada y todos en Inazuma por que powerless and destitute, the only legacy he had to pass on to his children was his hatred. Generation after generation bore this grudge, living in utter misery. Alas, if only the story could have ended there. But 100 years ago, the then head of this family reached the end of his wits. He could bear their fate no longer, and yet he could do nothing to change it. Finally, he made a drastic decision to take revenge on the Raiden Gokuden. In doing so, he sought to vent his pent anger and shake the very foundations of Inazuma's forging industry. In his fury, he murdered indiscriminately, killing even bladesmiths from the Hyakume clan, which he belonged to. His goal was absolute, the devastation of all of the Raiden Gokuden. Thanks. Todo aquel que se enteró por su camino, incluso acabó con la vida de los herreros del clan Hyakume, al cual pertenecía. Así que el herrero del clan Hyakume. But when he came to the Kaedehara and Kamisato clans, his killing spree came to an abrupt end. He failed to catch them unawares. They fought back fiercely, and they did not spare his life. Ahora hacen que el abuelo de Kazuha mató a alguien, wow. Pero cuando llegó el momento de enfrentarse a los clanes Kaedehara y Kamisato,
que dejar el camiseta de los asientos concluyeron abruptamente. Luego tomaron por sorpresa y Musculón y defendieron sus confieres y no le perdonaron la vida. That is why the Kaedahara clan and their Ishin art survived that day. Bueno, eso sí. I suppose they were the lucky ones, under the dire circumstances. Oye, sí, ¿cómo es que los Amenoma están vivos? La leyenda de las 5 escuelas de Rayen ha cambiado. Alguien más atacó a los herreros y no es Scara, sino un tipo random. Aunque Scaramouche haya alterado el rim y el mesón, parece que Niwa acabó falleciendo del modo. Bueno, no es que altere solo la memoria. Was there anything else you wanted to ask? ¿Has visto acaso? Oh, what the fuck. Scara va a estar en el evento. Kazuha va a estar en el evento de Scara. Kazuha? Why, yes. Just yesterday, in fact. We spoke for a while over some tea. He seemed well. Así que, bueno, así que sigue existiendo. La varia, quiero pensar que Kazuha no existe. Sigue existiendo. Y si el mismo Kazuha que conozco, las cosas no parecen acá tan mal como me temía anoche. Bueno, o sea, solo cambié la memoria, no la personalidad. My pleasure. Don't tell Paimon. There are other places you want to visit too, right? Your expression says it all. You can't hide anything from Paimon. Ajá, nada. On to the next step. Whenever I'm reminded of what happened back then, it always weighs on my heart. ¿Podemos hablar con Ayato o Ayaka? ¿O será un simple NPC? Toma. We're here! This is the Yashiro Commission's headquarters, so... Traveler! It's been a while. No, con NPC random. Ok, no entiendo, solo gente de Sombrero. Hola, Hirotatsu. If you're looking for the Commissioner and Miss Kamisato, I'm afraid your timing is unfortunate. They're not here right now. Mis chances de ver a Ayakita. Are they out on business? The Commissioner is out on business, and Miss Kamisato is standing in for some meetings in the Commissioner's place. If it's urgent, you're welcome to wait inside until they get back. What do you think? Shall we go in? Bien hecho, viajero. A seguir con Ayakita, gracias a Remo. Podemos dar una vuelta por el patio. If it were anyone else, I couldn't allow it. But seeing as you're so close with the Commissioner and Miss Kamisato, I think it should be okay. We'll be heading in then. Hello, dears. Is there something you want to say? No, no hablaremos con Ayakita-san. Of course, traveler. Yes, I know who you are. Miss Kamisato has told me about you. What would you like to know? ¿Cómo han estado el comisario ahora, señorita Kamisato, estos días? Oh, they're both very well indeed. Lately, Miss Kamisato has been rather busy attending all kinds of meetings and occasionally paying visits to some local organizations on the Commissioner's behalf. As for the Commissioner himself, well, you know, busy as ever. That much hasn't changed. Although, he does seem to be in a rather good mood these days. So pretty much business as usual in the Yashiro Commission, huh? Very much so. Ayato sigue a cargo de la comisión Yashiro. Yeah. Ayato sigue a cargo de la comisión Yashiro y Ayakita sigue siendo la dama de la casa. No cambió nada en respecto a sus tareas. Como siempre, irme sobre el pollo, pero bueno.
Ya me esperaba algo así, pero bueno, confirmarlo. Ayato y Yaka están bien. Well, got any more questions? Eso es todo. You're very welcome. In fact, I would love nothing. Miss No. Kamisato talks about you all the time. She seems so thrilled to have you as a friend, and she's always saying how talented you are and how much she admires you. I must say, many things in Inazuma seem to have taken a turn for the better since you arrived here. So you're not just Miss Kamisato's knight in shining armor, you know. You're a hero to us all. Ah, me siento halagado. I mean it. Whenever the commissioner dines at home, Toma always joins him. I always find myself at my most relaxed. The commissioner has such a busy schedule that he doesn't always have the chance to take his meals at home. But given the opportunity, he always prefers to dine here. They say it's because Toma's a much better chef than most. Oh, the commissioner is so fond of home comforts. Sí, no hay nada como la cocina en casa. They get to talking about you sometimes too, you know. Always with a very fond tone. The way one would talk about dear old friends around whom one can truly be themselves. Miss Kamisato occasionally joins them as well. Whenever the whole family gets together and they start talking about people they've met and experiences they've had, you always get a mention. It's been many years now since the late Mr. and Mrs. Kamis. As someone who is old and gray enough to have watched their son and daughter grow up, it makes me so happy to see them meet a dependable friend whose company they enjoy so much. Eso es todo, Genshin. ¿O me vas a poner más? No, eso es todo, Full, o me vas a poner más texto. So, in the future, if you ever do have the time, please know you are always very welcome at the Yashiro Commission headquarters. There will always be at least one old lady who would be delighted to have the pleasure Muchas of your gracias, aprecio company. mucho los miembros de Kamisato. Ayakita. Hi, Wonderful. Mom likes it here too. Also, you were saying something about the food here being really great. Primera vez que siento que escuchar a Paimon es algo novedoso. Ah, Paimon's itching to try it. We may just have to invite ourselves around for dinner sometime. Paimon meant we should come pay a visit again real soon. Ideally around dinner time. Of course. Alright, goodbye for now. Where are we going next? la parada final, bueno, semifinal, la final es Sombrero, pero semifinal, Tatarasuna. Great! Goodbye, ma'am. Don't worry, we'll see ourselves at... All right. Oh, are you two leaving already? Yep, everything's taken care of now. Don't worry. Very well. Safe travels. Goodbye. Completa la misión cuando hacer últimos Escarmiento ha usado toda una serie de inesperados eventos en el universo de estar al tanto de lo ocurrido. Decide dar Matsuma para comprar en casa de dichas consecuencias y recopilar toda la información posible de Escarmiento y le dijo la reina. Al parecer nada cambió en torno a la gente Escarmiento desea. Nada ha cambiado en torno a la gente que Escarmiento deseaba tanto salvar.
serio, Deva debe arreglar su... O sea, deben arreglar el sistema de misiones. Y ahora... Take it easy. Where are you? You can't run! Well, Take it easy. Bueno, al menos por fin podremos ver la voz de Javier. Que algo es algo. Ya seguro. Podría empujarme contra un guardia en las ruinas, sino que devolver el comando de otro Sombrero. Listo. Todavía no tengo que finalizar Chernobyl. Chernobyl sigue siendo Chernobyl. Y yo puedo continuar con la misión de Scara. Todo bien. Well, here we are. But what are we looking for? Something or someone? Dos cosas. Do my eyes deceive me, or is that the Traveler and Paimon? Javier, por fin tienes voz. Por fin dieron voz. Xavier? What are you doing here? I was in the general area, and now I'm in this specific area. There, that's me. So what about you two? Por fin tiene voz. We have some questions and thought you might be able to help. ¿Cuánto conoces a esta persona? Certainly do. I've researched the furnace here in some depth. If there's anything you want to know, just ask away. ¿Cuán familiarizado estás con la zona, con la historia de la zona? Like the back of my hand. Make no mistake, I have been here a good many times before. Not only that, but I've met people in Inazuma whose families used to live in Tatarasuna years ago. They said it's all true, the history here. Por favor, te escucho. Oh, well, it's a long story, don't you know? The tale of Tatarasuna starts a long time ago.
I'm told that its history as one of the most foremost forging and smelting operations in the nation goes back around 1,000 years. Still, the furnace has had a couple of serious maintenance issues along the way. A couple? When exactly? One was just in the last few years, the other was several hundred years ago. A fun fact, I'm not the first Fontaine tech guy to come and work on it either. There was a guy back then too. Una en los últimos a la hora y la otra hace varios siglos. En aquel entonces también hubo uno. They say he was a mechanic who consulted on a technology upgrade. It seems like the technological collaboration between our two nations goes back a long way. How about that? ¿Con qué un mecánico, Parece que autores sabotean. Weren't you gonna ask Xavier something about Tatara Suna? Come on, ask already! Parece que autores saboteó el horno de forja y dio lugar a todo el subsiguiente caos. Entonces eso no cambió. Oh, I didn't realize you two were here for a history lesson. Sí. Me neither. Paimon doesn't know what's gotten into this one today. Feels like we've been preparing for a history exam or something. What brought this on? Did you just wake up today with a sudden burning desire for historical knowledge? Exacto, respecto a Tatarasuna de hace 400 años y repercusiones de ello en Inazuma. Algo así, puedo hacer una pregunta más. Sure, go ahead. ¿Has oído hablar de un kabukimono relacionado con Tatarasuna? A kabukimono? No, I can't say that I have. I do know the word, Inazuman for those eccentric types who always go around dressed to the nines. Just the sort of person that I'd like to meet, actually. But sadly, I've never had the pleasure, nor have I come across anything to do with a kabuki mono where Tatara Suna is concerned. Así que ya no hay kabukimono. Realmente logró dejar mucho borrarse de la historia por completo. Si es así, debe haber querido cambiar el mundo y revertir. Si es así, debe haber querido cambiar el mundo y revertir toda la forma en la que estaba. Cambiar el mundo y revertir toda la forma en la que estaba. Pero hasta ahora parece que la mayoría de los cambios solo le han afectado al mismo. Gracias, Javier. Of course! Don't mention it. Oh, we're leaving? Okay, bye, Xavier. Estuvo cool que tuvieras voz. Oh, you're most welcome. More than happy to help. Farewell. Gracias por tener voz. Por fin me dieron voz. Looks like you got all the information you're looking for. Hora de volver y hacer una visita a la gira. Sure, but what's up with you today? Whatever it is, it seems like it's really troubling you. Keep your smile, Spinal Crocodile. No matter what happens, Paimon will always be there for you. Gracias, Paimon. Hasta que el Irmitsul te borre de la memoria de todos. Hey, don't mention it. Alright, let's head off and go meet Nahida. Ecos del pasado. El acto final de Kabukimono. El acto final de Kabukimono. La información que obtuviste te ha dejado una sensación de profundo de pensar. Decidir ir a la zona de encontrar todo en la gira. Todavía no hay protos, así que... Alguien que no fue consumido por la maldad y inmundicia. O sea, Scara y Kabukimono, por lo tanto, sigo marioneta y sigo marioneta de Shogun, pero quién sabe qué pensará haber vivido. Hey, it's them! Ah, fuck, ustedes. Akaba, Sawada, you're still here? Todavía siguen con la tesis esa. Indeed we are. If you have a moment, we'd love for you to join us once more. We have time. What do you want to talk to us about? It's the same topic we discussed last time. Obviously. Still looking for more info about Tatara Suna, huh?
Should we join them? Supongo. Estos dos animes del base de Tarzuna, escuchamos que nos cuenta, o sea, que ha cambiado de Tarzuna sobre. Unfortunately, we haven't made any real progress. Lo que escribieron esta vez me pareció genial. Pues yo me quedé con ganas de leer otra vez lo que escribieron. Oh, of course. Mucho texto. Aviso, la presente tesis es una obra junto al proyecto Retirabelos, patrocinado por la Metodología número de extinción 20. Tatarasuna se congeló Rey Mikoshi Nagamasa. Existente la vibración de Mikoshi Nama. Extraño, así como un extraño mecánico venido de fuera y consigue un nuevo divertido que referencia a la verdad corriente del sur. Lingotes de acero, joder. El inspector se enfureció y ejecutó a Katsuragi. Declaró que la Nagameki estaba maldita del arrojó. Declaró que la Nagameki estaba maldita y le arrojó la llama a la fragua. Nosotros no podemos volver a saber esa palabra de certidumbre. Lo que va. Antes de aterrar no deberías haber dividido la llave. Una para esto, otra para iniciar y medio, otra para dejar en la transmisión de robos. La mayoría de esos extraños rumores trataban sobre los yokao tan característicos de Inazuma, pero unos pocos de ellos incluían la palabra forastero. Forastero. A los eruditos les resultó muy sospechoso que en las leyendas populares aparecía un personaje aparentemente real, y tras indagar sobre el asunto tuvieron esa información. En el pasado, un mecánico extranjero llegó a tratar zona de visita. Se decía que un intercambio de conocimientos técnicos y entabló amistad con los hogareños, el extranjero. Pero este individuo tenía un comportamiento sospechoso, pues solía vérsele merodeando por la zona central o por áreas restringidas. Además, cuando alguien se acercaba para avisarle, podía escuchársele murmurar para sí mismo palabras incomprensibles. Al mecánico siempre se le veía observando la fragua con mirada contemplativa. Al mecánico, como si estuviese comprobando su estado. También suele observar a los hogareños, con una mirada que lo estaba un tanto incómoda. Si hacemos un cómputo aproximado de los años transcurridos, es perfectamente plausible que por aquel entonces hubiese intercambios tecnológicos en la zona, como la costa. Tuviera mucho que ver con el crimen sufrido en la zona poco después, sin embargo, quienes consideran que eso no es más que opiniones subjetivas de la gente de la época. Haseki de heredero del dueño social. Cuando está en 3 dimensiones, un objetivo bueno pasa muy inteligente a quien se le da muy bien administrar el día a día de los habitantes de la región. Luego no se supo nada más y él probablemente se llevó la miembros de su clan Tarzona. Esta Tarzona se ve al siguiente. Forjó la ronda de hoja tratará de Nagamasa por un oscuro motivo la vendió para asesinar a su subalterno Katsuragi.
Mecánico. Mecánico. Ah, mira, te recetan que ha cambiado. El mecánico. No he podido esclarecer el origen de esta persona a pesar de todo el material consultado. Además, los rumores sobre él comienzan a escasear después de ocurrir incidentes de la zona. Tengo la impresión de que esa persona no era el forastero sobre el que especularon los lugareños, sino un visitante que realmente existió. Quizás esté relacionado con lo que sigo porque no sé. Pues. I presume you'll want to read mine as well. No. Miyazaki ocultó sus errores en igual colocó la barda en la palma de una telefonía hablar cuando de repente escuchó los ojos bajos de un joven. Al mirarlo contiendo los fuegos de la forma de la mansión, era redondo y brillante. Una especie esperada. Ya comí. No dicen que es la primera comida por leche. Además, no sé por dónde esos son tan negocios. El mecánico goza una sonrisa. Todos ellos se marcharon a un barco en... No deben haber puesto en peligro a nadie más, pero debido a la turbulenta situación de la zona, donde buscaron asilo en Inazuma, aunque eso fue más viral. Hay quien piensa que el nivel sucedió algo lamentable, otros piensan que serían capaces de asumir el castigo por ese incidente que conoció en el pasado. El contenido es distinto al de la ocasión anterior, otra consecuencia más de haber modificado la información del líder del sol. Scara dijo que eliminaría todas de sus identidades. No habría sido fácil conseguir lo que tanto deseaba, pero aún así, Scara y Kimono, pero no eliminó la marioneta. Well, what do you think? Bueno, ahora va a ver. Hey, Travis, remember how last time Akaba was saying how he wished he could gather more information about all this? Well, we just got back from Inazuma, so how about we tell them what we learned? ¿Por qué no? What did you find out? Something big? Nah. It's a long story. Basically, we have some friends in Inazuma, and... El cuento son los misterios que averiguó sobre las 5 escuelas de radio. Wow, so many new details. Thank you so much for sharing that with us. Well, well. So it all comes down to one man's desire for revenge. Huh. You heard this from a member of the Amanoma clan, you say? Then I guess it must be true. Ugh. So there's no ghost story here after all. No, solo marionetas o mecánicos. This new information actually lends further credence to my hypothesis. Evidently, swordsmiths were seen as having an incredibly prestigious role in society those days, to the extent that harming them was conceived of, at least by the perpetrator, as a way of exacting revenge against those in power. Yes, okay, point taken, you were right. But that doesn't mean I can't carry on with my novel. And they're back at it. These guys are really into this. Hay que seguir. Oh, so sorry. Look at us, prattling on about our projects and ignoring you. Thank you so much for the information. You're welcome. See ya. Keep us in the loop if you find out anything else. No. Will do. Ok, no, Think you can get away?
have you been? Ugh, where to start? Paimon hasn't had a moment's rest this whole time. That night, we ended up chatting until suddenly, the sun was up. And then, he decided he wanted to go to Inazuma. Estuvimos investigando el asunto de Escaramulla. The Balladeer? It sounds like some kind of code name. Ok, nota personal para el viajero. No confiar en la Gida cuando se trate del Irminsul. Mierda. Ok, no confiar en la Gida cuando se trate del Irminsul. You look troubled. Is there something you need to tell me? Ni siquiera Najida lo recuerda, tal y como se hacía la última vez. Cualquier cambio del Irminsul afecta incluso hasta los arcontes. Tal y como yo pensaba, Escaramulla actuó con rapidez, consiguió eliminarse a sí mismo antes de que Najida lograse detenerle. Soy el único que recuerda todo el que ha sido eliminado. Tendría que hacer de cronista una vez más. Traveler? No importa, vámonos, nada. Hey, what's wrong? You look so upset. Nuevamente, cosas que solo un descendiente puede recordar. No puedo ocultarles la verdad por más. No, viajero, no lo hagas. No le cuentes a la Gidita sobre lo que le pasó. No puedo ocultarles la verdad por más tiempo. Muy a tu pesar de ordenas. Muy a tu pesar, no. Ordenas los pequeños indicios y pistas que has logrado recuperar con el paso del tiempo y les cuentas toda la historia. Muy a tu pesar, no, viajero. Ordenas los pequeños indicios, ordenas y pistas que has logrado recuperar. Con el paso del tiempo les cuentas toda la historia. Hubo una época... no, sobre Scara, no, roca de bata. Ok, bueno. Hubo una época en la que existió alguien llamado Escaramulla, una marioneta del arconte Electro, que deambulaba por el mundo de los mortales. Tras vivir una serie de trágicos sucesos en la Tarazuna, Escaramulla pensó que lo habían traicionado por tercera vez. Tras vivir una serie de trágicos sucesos en la Tarazuna, por tercera vez, fue entonces cuando abandonó Inazuma y vagó por el mundo. Desconfiando de humanos y odiando sobremanera a los dioses. Continuó alimentando su ira conforme se volvía cada vez más fuerte. Finalmente llegó el día en que regresó a Inazuma para vengarse e intentó subirse de sus gnosis para convertirse en dios, pero tan solo acabó perdiendo todo. Finalmente se adentró en el Irminsul, descubrió la verdad sobre quién lo traicionó. Ahora que fue consciente de que su vida estaba basada en una sarta de mentiras, cometió una locura impensable para intentar borrar su trágico pasado. That's quite a story. So, this puppet known as the Balladeer erased himself from Irminsul, hoping that he could change the past. Sí. But how was he even able to do that? Escaramulla.exe, kawakimono.exe, borrar y ya. As the traveler said, he very nearly became Sumeru's deity. Admittedly, I remember it a little differently. I don't recall finding anyone inside the machine after we defeated it. No había nadie. A ver, Najida, y según el mundo, ¿cómo es que la máquina funcionaba? Nevertheless, it does make sense. If someone were to successfully erase themselves from Irminsul, the world would change to reflect the new reality. So, you believe this person really existed, and we just don't remember him because, well, because he literally changed the world? Sí, Paimon, lo de siempre. Yes. Theoretically speaking, it is possible to do this. But I'm struggling to imagine the kind of person who would dare go through with it. ¿Quién sabe, Najida? ¿Quién sabe? The traveler comes from a world beyond to that. That's why there's no information about him in Irminsul.
And it also explains why any changes to Irminsul wouldn't affect him. So if there's anyone in the world capable of retaining memories from a past that has been rewritten, it's you. It's quite incredible when you think about it. Si hay en este mundo que sea capaz de percibir una realidad falsificada. Una referencia de esto, sí, bueno. Sí, jode, pero bueno. Paimon's having a hard time understanding this balladeer guy's motivations. Why did he do it? Porque dudé y no le dije que no. No es que cambies el pasado, solo borras la percepción de la gente. I can only make inferences based on the information we've been given. As for what kind of person he was, only you remember that. No éramos panas, así que no sé. Como siempre hemos sido enemigos, no tengo ni idea de qué fue lo que lo llevó a hacer todo lo que hizo, ni por qué siempre se mostró tan despiadado. Yo tampoco logro comprenderlo. ¿Acaso intentó borrar todo y comenzar de cero? ¿Quería saber a alguien? ¿Pretendía destruir por completo su propia existencia? Aún estoy a tiempo de enmendar los errores del pasado. Aún estoy a tiempo de enmendar los errores del pasado. Ha llegado el momento de tomar la decisión correcta. Quizás sea la respuesta a todo. Recuerdo que me hizo una pregunta de marcha. En aquel momento dudé y lo tomó como una respuesta. Dudé porque yo mismo presencié como el Irminsul eliminaba todo rastro de la existencia de la reina Mayorroca de Bata. Pero eso no puedo contárselo a Najida. Jamás debo contárselo a Najida. Está linda todo, pero no te puedo contar Najida el secreto. En otras palabras, no puedo explicar por qué motivó a Scara. No soy capaz de explicar por qué motivo Escaramucha hizo lo que hizo. Y como ella se borró a sí mismo, él ni sabe. Something else worrying you? Something that you can't share? Todo este desastre para que... It couldn't change the fate of the ones who had died, right? En efecto. Once the balladeer realized he hadn't been betrayed after all, it must have completely changed his view of the people of Tatarasuna. Now he saw them as friends again. He couldn't keep hating humans after that. And if he thought there was a chance he could save his old friends, it would be hard not to try. The story makes sense, every part of it. The balladeer tried to achieve godhood with the doctor's help. He was unsuccessful, but retained the power to connect with Irminsul. That power then enabled him to change what was recorded in Irminsul and erase himself, even though he didn't have much strength left. Yeah, it does make sense, but it still ended in tragedy for his friends. Sí, al final no hizo nada. It just feels so hopeless. He gave everything to do this, but it seems like he got nothing in return. Sacrificó su propia existencia y no pasó nada. Así es, su esfuerzo logró cambiar el mundo, pero no logró salvarlos. No pudo devolverles la vida. ¿Contra qué luchaba? ¿Las traiciones que vivió durante su vida? ¿Acaso creía que su propia existencia era un error? Las traiciones que vivió durante su vida. Please wait a moment. I want to check something. La marioneta. Si Scara y Balladeer no hiciesen al menos la marioneta. Found it. This should be the one. It turns out that I have a strange way of confirming everything he has told us. ¿En serio? What is it? A record from a personal collection. It was tucked away in a corner. Un registro de mi biblioteca personal. Bien, Ajida. Un registro de mi biblioteca personal. Lo mantenía ahora en una esquina. You should take a look. Sorprendentemente el registro adquiere el aspecto de un cuento. Hola. Is this a fairy tale? Who wrote it? Esto coincide con lo que lo conté. Bien hecho, Najida. Has tergiversado Te copio de ti, la finita. I authored this record myself. Huh? You wrote a fairy tale?
That somehow has something to do with the Balladeer? When combined with the Traveler's narrative, it's clear that this story is an allegory. Everything in it is a symbol for something else. Hold on. So this record survived from the past? Exacto, porque no es Scara ni bueno, es un gatito. Yes. Any information about the Balladeer or the Kabuki Mono in other records will have been changed. But I wrote this story in a way that means it was left intact. Este cuento de manera que su modelo pudiera verse afectado. Changing the information in Irminsul changes to that. But Irminsul can't change information that was well hidden in advance. I guess I must have written this story as a backup before the Balladeer entered Irminsul. El Irminsul no puede alterar la información que haya sido protegida desde el comienzo. Entonces, si alguien se protege, no se altera. That's incredible! What a great idea! Sí. And sending the Traveler into Irminsul with the Balladeer must have been a further precaution. I knew he'd remember everything. This story is abstract enough that it still resonates with the present information recorded in Irminsul. Este cuento es tan ambiguo, a ser ambiguo todavía guarda semejanza de información registrada en el Irminsul en este momento. But if we connect all the different pieces together, the true story that emerges is the one he told us, the now erased life of the Balladeer. Scara gatito. Vamos. There was once a lone monster draped in fox fur. The monster found a family of foxes, joined them, and they became friends. The monster lived with the family day and night, and everyone treated it as one of their own. Once in a while, the monster would take off its fox fur at night and lament to itself as it gazed at its reflection in the water. I am a monstrosity, yet they are too foolish to see it. I pity them. But the monster soon found solace when another came to live among the foxes who was not their kin. A kitten, carved from the wood of a white tree who had been abandoned by the humans. The kitten too wished to become a fox, but its tail was too slender and it could not grow a coat of richly colored fur. Yet when the other foxes saw this, they spoke words of comfort to the kitten. Even without a tail and fur like ours, you are still one of us. Furious at this happy resolution, the monster lit a fire on the mountain. The terrified animals panicked as the fire spread. The only way to extinguish the flames was to make a sacrifice. A gray fox stood up and addressed the monster. It said, "You are the cleverest among us. Surely you can help us find a way to solve this." The monster smiled, led the fox toward the fire, and murdered it. The gray fox's heart was turned into a beautiful drop of water, clear, spotless, and pure. The monster gave the heart of water to the kitten, telling him, "The foxes have decided. You are the one who must be sacrificed. Take this, quench the flames, and die for your fox kin." The fire was extinguished, but the kitten lived. It left that side of the mountain and found a little bird who had a broken wing. The two promised they would spend their whole lives together, but the little bird did not have long left to live. It passed away soon after. After burying the bird, the kitten left the mountain for good. Never again would it cherish a single creature, nor a single blade of grass that stood on that mountain. The kitten spent the nights wandering aimlessly, gnashing its teeth at the moon. How it wished to swallow the moon and devour the moonlight. If the world could only return to darkness, then it would finally be peaceful and content.
I will become the new moon, the answer to everything. Then, no one will know that there were once birds, foxes, and cats in this world. And no one can know that they were different. We solved it! I remember now. This is not just the Balladeer story. It is his very own memories. I made a backup so that it would be preserved no matter what happened. To become a god, he was experimented on and modified countless times. It was brutal torture, and the only reason he was able to survive is that he was a puppet. This memory was extracted from him by the scholars. Presumably, they kept it to have something to defend themselves with. Creating a deity was just the first step. Some of them wanted to be able to control it. That's why they backed up his memory for later use. I buried it deep inside one of my own dreams, and then hid it inside an allegorical story so that it wouldn't be altered. It's hard to believe that this person really existed, let alone that he tried to get rid of us on more than one occasion. Paimon has no memory of him at all. He completely vanished like a puff of smoke. The Balladeer agreed to help me look for information about the Descenders, and although he was unsuccessful, he still helped you. Before he vanished, he confirmed an important detail, that Conria was where your twin first came into this world. We still don't know how the change to Irminsul will affect the senior ranks of the Fatui, but in all likelihood, they won't even remember their own Harbinger. It sounds like Paimon wouldn't like this guy a whole lot if he was still around. But still, Paimon doesn't like the way it all ended that much better. This is why wisdom alone cannot answer all our questions. We look, we see, and we comprehend, but the question still troubles us. So the answer is not everything. People yearn to find the truth and then conquer the troubles they face. When you give someone the truth, you give them a chance to choose their own destiny. To others looking on, this may seem like a pointless endeavor, but for him, the chance to act on his desire to disappear must have meant a lot. Never forget that even when we walk beneath dark clouds along a road filled with suffering, the light of wisdom is always there, guiding us toward a better destination. And that is what you have been doing all along. Yeah, Nahita's right. Cheer up! How about we go get something to eat? We can pick up this heavy conversation again later. Good idea. Paimon, why don't you take him out for a walk to clear his head? You got it! Come on, Traveler! You need to get out of your head for a while. You'll feel much better after taking a walk. Let's go get a snack from one of the stalls in the Grand Bazaar! That'll be sure to lift our spirits. It must be really tough being the only one who remembers all that. But Paimon's always here to help cheer you up. There's a few things I'd like to look into. You should go take a walk and try to unwind. What should we eat first? Hey, are you gonna
something to eat. What is it? Have you figured it all out? Why'd you jump up all of a sudden? Así es, solo es algo que el viajero sabe, no puede contar sobre la reina Mallorca de Bata. Pero es un detalle crucial, Scaramucci no había podido borrar su existencia por completo, así que ¿qué fue lo que pasó con él realmente? Excuse me, boss. There seems to be a small problem with the last bill. Look, here. Wey, oh. De todas las regiones en Sombrero. Hey! Hey, wait! Hmm? You mean me? No, not you. That kid. Didn't you see? Little rascal grabbed my last 2 fresh Sunsettias and ran off. Look, if you're gonna help out here, you can't keep spacing out, okay? What is it? Work's too boring for you? Or has the big city got too many distractions? I wasn't paying close enough attention. Sorry, boss. Uno de los antiguos Cefat, uno de los 11 tenido jefe a una especie de tines, pero I think you're right. Maybe it's the city. It's so exciting. It can be hard to focus. Who's that guy? You know him or something? ese chico es Scaramouche He's who? y está sirviendo tipo en un tipo de juguería o tipo de esto, what the fuck, que le habrá pasado a su vida para tener eso, pero You're a strange one, kiddo. You say you don't want any money for helping out here, and then when I actually give you some work to do, you keep letting yourself get distracted. dice que no quieres que te vaya para trabajar, pero cuando te doy lo que hacer. I don't want to take advantage, so I'm happy to pay you what I'd pay anyone else. But if you keep acting like this, pretty soon I won't be able to afford to. No, please. I mean it. You don't need to pay me anything. I'm just so thankful you agreed to take on an outsider like me. You're welcome, I guess. But I got bigger things to worry about. Look, we're all out of Sunsettias. And I promised the lady down the street I'd deliver a fruit bowl this evening. Leave it to me. I'll find some more. Stop. I'm gonna level with you, kiddo. I've never met a worker who said they didn't want a wage before. And at first, I got greedy. Couldn't believe my luck. But I figured you'd start asking for something in return eventually. You don't want money. You don't take days off. And in your free time, all I see you do is wander around, taking in the sights. Are you a drifter or something? Oh, drifter está cool. No quieres dinero en días libres, lo único que haces en tiempo libre es deambular de aquí para allá y mirar el paisaje. That's right, I am. Ajá. Trotamundos. We can talk more about that later. First, let me get those fruits you needed. Sunsettias, was it? I'll be right back. Hey, what do we do now? Sigamos. Okay, stay out of sight. El acto final es Pokémon. No, espera un momento. Take it easy. That was a good batch of Sunsettias, too. Take it easy.
Take it easy. Yeah, this'll do. Even though you say he's the balladeer, what are we planning on doing? Stealing his Sunsetias? Isn't that a bit too cruel? No, robar sus setias no, Paimush. Oh, alright. This should be enough. Guess I should wash them before I take them back. Ver para creer. Huh? You two over there. Is there something I can help you with? Método de atrapar sus setias. He spotted us! You've been following me all the way from the city. I'd have to be blind not to notice. Pues sí, te seguí. Have we met before? Podría decirse de una manera que sí, pero también no. No, we haven't met. But you know me? Sí, I have no recollection. es difícil de explicar, pero yo sí te conozco. Are you absolutely sure? Sí, Sorry, but I just can't take your word for it. puedo demostrártelo. Eres una marioneta hecha por la... A puppet? What makes you think that? Huh? You were right! The look on his face! I guess you do know me after all. That is not something I share with a lot of people. Look, I'm just a wanderer. But seeing as you've gone through all this trouble to track me down, I'm sure whatever it is must be important. Me gustaría contarte una historia. Okay, but please let me deliver these goods to my boss first. Sí. Are you really working for that guy? He said you don't want any more for it. Is that true? Yes, I ran into him out in the wilderness during a storm, and he let me take shelter in his cart. In return, I said I'd be his helper for a while. Me invité a la naturaleza durante una tormenta. Me lo encontré en mitad de la naturaleza durante la tormenta. That's oddly nice of you. Sí. Let me take these back. Then I'll come with you, okay? Sure. Then let's return to the city. Take it easy. Take it easy. Here you go, boss. I'll leave them right here. Oh, you really went and picked some more. Who are these two? Something's come up, and they need to borrow me. Sorry, boss. I'm afraid I'll be away from the stall for a while. I was just about to pay you anyway. Go wherever you want, kid. Don't waste your time here. What? I get it, okay? You just wanted to help me out, to thank me for giving you shelter from the rain that day. Even then, I don't understand why you're so adamant that you don't want any pay for it. But look, it was pouring down, and there you were, sauntering along without a care in the world, like you had nowhere to be and didn't even care that it was raining. Imagine you were me for a second. It's a little weird, right? Why is this guy traveling during a rainstorm if he's not trying to get somewhere? And why is he taking a shortcut through the open country if he's not even in a hurry? But anyway, taking you in didn't put me out even slightly. You don't owe me a thing for it. Certainly not all this. Your time is valuable. You know, you should go live your life. But I don't...
Pero no tiene nada que hacer en la vida. Te entiendo. No, you're right. Then I suppose this is where we say goodbye. Thank you again for taking me into the city. Don't mention it, kiddo. I've run into all kinds of characters over the years. I just hope you find your path. Thank you. All right, done. Thanks for waiting for me. We can go now. Don't worry about me. Don't worry about me. Coming to be. Burst forth. Nahida! Nahida! What's wrong? Huh? Are you? Hello. I do apologize for the sudden intrusion. We found this guy in the street, but he doesn't seem to remember anything. So, yeah, quite an eventful walk. Encontramos a este muchacho en la calle, pero no me recuerda nada. Le cuentas arriba de cosas de cómo encontrar a tartamudos y gran bazar. You say that you are trekking across to Vat to train yourself. Entrenamiento. Many other Inazumans who describe themselves in this way call themselves Shugenja. Why do you refer to yourself as a wanderer? Shugenja. Pagas por Teibat conforme entrenamiento. Well, it seems more relevant in my case. To me, it sounds like a plant with no roots. But these two claim that they know me, and that I have a hidden past unknown even to myself. Se siente más calmado. I wouldn't call it the past, but rather... this is a difficult one to explain. Sí, te lo dejo a ti, arcote de la sabiduría. I don't like to rely on using terms like this often, but in your case, it seems that it ought to be called a previous incarnation. Oh, like a past life or something? Yes, something far more distant than the past. So far away that you cannot perceive it. Okay, I have to ask. What was I like in my previous incarnation? Un cretino. Oh, okay. I see. You want to tell me, but you can't bring yourselves to say it. Looks like I didn't have the most wonderful existence in my previous incarnation. No cuenta mucho lo demás en mi sentido. Es que mira, aquí te ves tan verde. Solo estamos pensando por dónde empezar. If it's that difficult to talk about, I have no doubt it will be just as difficult to hear. Sí, es una historia trágica y llena de sus giros. Pero el hecho de que estés aquí implica que aún hay historia. But I'll be able to handle it. Please, tell me the truth. Capaz de afrontarlo. Is truth something you care a lot about? Yes. Then I'll be straight with you. In your previous incarnation, you did many things that would be considered evil. You nearly died because of what other people did, and many died because of you. As a non-human being, you hated gods and humans alike. Estuviste al borde de la muerte por lo que otros hicieron. Estuviste al borde de la muerte por lo que otros te hicieron.
y otros estuvieron a punto de morir por lo que tú le hiciste a ellos. Ya que no eras un ser humano, debías aceptar si los dioses. You drifted from place to place, never able to settle, even where you found status and identity. You adamantly believed that you were missing a heart. Actions rooted in persistence sometimes bear bitter fruit. Sometimes, you have to let parts of yourself go, or you'll never be happy. Las acciones enraizadas en la presencia en ocasiones dan frutos amargos. Najida le habla a Trotamundo sobre su pasado. Wow. I gave everything I had, but it barely changed history at all. Sí, mi error. Debí expresarlo bien. No borra, solo altera la memoria. Pero bueno, es que borra la memoria. Ese es el detalle clave. In terms of the outcome alone, that's true. Si solo tienes en cuenta los estados, es cierto. I don't think I can judge everything I've heard purely in terms of right and wrong. Sí. Each choice a person makes belongs to a specific place and time. A chain of cause and effect. A cycle of karma and consequence. Todas las decisiones que toman las personas se basan aquí y ahora, en la causa y efecto, karma y consecuencia. That is the nature of truth. If one thing is right, its opposite must be wrong. And yet, dichotomies like this are not enough to explain the world in all of its complexity. It seems like my previous incarnation wasn't the most likable individual. We're not trying to hurt your feelings or anything, but yeah, we weren't your biggest fans. Solo en tus días finales pusimos una tregua. If we were enemies, why are you trying to help me find the truth? Yo que sé, pregúntale a Najida. This is so frustrating! This guy's supposed to be our arch enemy, but now he's just some random stranger we met on the street! Sí, pues exacto. Un día es el dios de la destrucción, no era un ser a punto de alcanzar la divinidad. Y el siguiente, un tipo barra cualquiera que nos encontramos en la calle. Por eso, qué gracioso, Paimon. Es como, oye, oh. Seguro que este tipo era nuestro archienemigo, pero nuestro archienemigo. Un tipo cualquiera que nos encontramos en la calle. He's got so much to answer for, but we can't make him talk because he doesn't remember anything. What a weird situation. Ah, bueno, Paimon, eso es lo que significa hacerse personaje jugable. Lesser Lord Kusanali, as the god of wisdom, I trust that everything you told me must be true. Yes, it's all true. I can even show you the memories themselves, if you're willing. Please, I want to see them for myself. I want to experience my own transgressions. No, Trotamundos, te vas a volver sarcástico. Even though it will cause your present self great mental anguish? Aunque eso le causa una terrible angustia mental a tu yo presente. I'm just a puppet, with no heart and no name. There is nothing in this world for me to cling to fill the void within me. Except maybe these sins that can never be undone. No soy más que una marioneta sin corazón y sin nombre. No soy más que una marioneta sin corazón y sin nombre. Nada puede causarme conmoción ni satisfacción. Excepto los lazos altares. Very well. As you wish. Bueno. Wait, shouldn't we go with him? This one's kind of on us for bringing him here. Sí, además te dije, borraba, no alteraba. Don't worry. Whatever danger I might face, it's my burden to bear. Ya, pero yo quiero ver más. Traveler, could I ask you to supervise him on my behalf?
Cool. Oh, good point. Cool. Given your, unique situation, we'd better keep an eye on you. Exacto, ahorita está de chill, pero luego estás como, yo qué sé, puedes decir, oye, quiero cambiar de nombre pasado. No creo que sea así, pero... Understood. Thank you. Now, prepare yourselves, everyone. Everyone will... Time to face the music. Hey! Everyone hold hands! Time to face the music. No matter what lies ahead, I'll face it. Whatever it takes. I'm just sorry that you have to join me for the whole thing. It's time to get ready. Aquí sí viene un acto importante. No matter what lies ahead, Los recuerdos de cierta manera podría tratarse de Scara, un miembro de los 11 Fatui, pero también puede ser como el que uno de Tatarasuna. Son las 3. This looks like Inazuma. Right now, you're in a dream I created using information extracted from your memories. These memories will show you the raw truth, but be aware that enemies may react just like in the real world. Please be careful. Sounds like an immersive experience. It's a good thing we came along. you don't need to do this for me. I don't deserve your protection. Nah, es nuestra culpa que... We never give up halfway. Well, we had to once, but that was your doing. Nunca nos rendimos a la mitad. Bueno, solo digo, eso fue por ti. Ajá. Y ahora hemos venido a terminar lo que terminamos. All right. Thanks. Wanderer, this is the Shake Pavilion. In your Balladeer incarnation, this is where the Electro Archon placed you after your creation. You had a great many memories here. Is that because this is kind of like his birthplace? You could say that, in a sense. You'll see why shortly. I hear footsteps. This place is huge. I can't believe the landslide didn't fill it in. I wonder who built it. The Crystal Marrow Miners? No, there's no way. Look at this exquisite construction work, and so well preserved too. No mining crew would be capable of this. There's someone passed out on the ground. Who are you? You're awake. What happened? How'd you get stuck here? Are you injured? Huh. Not a scratch. And these fine clothes. Who are you? This man is Katsuragi, deputy to Torichio's adopted son, Mikoshi Nagamasa. He found the Balladeer in Shake Pavilion and took him back to Tatarasuna. And the rest is history. Well, it used to be. In the original version of events, Katsuragi was ultimately killed by Nagamasa. Nagamasa asesinó a Katsuragi. Let me get you out of here. Our people are nearby. Hang in there. During the Tatarasuna incident, Niwa was murdered by the doctor, disguised as a mechanic.
The balladeer, then known as the Kabukimono, disappeared not long after. As the second in command at Tatarasuna, responsibility for what had happened fell to Mikoshi Nagamasa. But Katsuragi had sworn lifelong loyalty to Nagamasa after the latter had once saved his life. At Katsuragi's insistence, Nagamasa killed him to put an end to the Tatarasuna incident. Katsuragi seems like he was a good guy. He looks like a warrior, but he has a kind face. Why couldn't he live a long and happy life? Nagamasa, I found this young guy in a cave sealed off by a landslide. He doesn't remember his name. Well, we need to call you something. I hear the workers are calling you the Kabukimono. That's fine with me. Katsuragi, report to Niwa. Tell him we have someone new joining us. What are we doing back here? Whoa, this is where you were born? It's pretty, but there's nobody here. I was abandoned, like you. I lived here for a while at first, but there's nothing for us here. We can't stay. Okay. I heard my mom and dad used to make swords, but the factory manager died, and then my dad got sick. He kept coughing all the time, just like me. Then Mom started coughing too. But you can't. You promised me. Yup, we're family now. We're gonna be together forever and ever. This child didn't have a name. Or rather, the balladeer didn't know what to call him. His father died before he could name him. After his mother died, the child stayed in their straw hut alone. Some of the neighbors helped to raise him. After leaving Tatarasuna, the balladeer ran into this child who didn't have a name, just like him. They made a promise to live together. What happened to the child then? He died from his illness while he was still very young. The balladeer came home one day and found that he had stopped breathing. Hey! What's wrong? Say something! You promised me we could be family! You're no different from Niwa and all the others. You betrayed me too. The voices have gone. It looks like the memory ends here. Let's keep going.
Take it easy. You do realize you're blocking my path. I come not to obstruct you. I've been waiting. What you are truly is a weapon. One that could be wielded with an iron will. Or you could continue to drift aimlessly. Are you trying to win me over? The long-fated rebellion has begun. Why not take your place at the banquet and join those who shall feast? Best idea. I see everything. Witness my great undertaking! Coming to be! Busted. Things are about to get dicey. Gotcha. Finally. Let's end this. This is it. Come at me. My duty. Looks like I went too far. This place is dark. Qué nostálgico. Paimon knows this place. It's the Delusion Factory in Inazuma. Sí, fue cuando nos conocimos por segunda vez. Como siempre, no ponen los eventos, pero bueno. In the original version of events, the traveler once encountered the balladeer here. Such a creepy atmosphere. And so familiar. Y ahora a cualquiera se le ponen los pelos de punta al pisar ese lugar. Hey, look over there. Ah, mira, ahí estamos. Well, well, my fair lady. Ah, no. Is this rundown factory and these incompetent fools all for me? Wow. You shouldn't have. En serio, su modelo, porque no pudo ser jugable, estaba cool. Ese pelo largo era hermoso. O sea, entiendo lo complicado, pero pucha. What do you have to gain from belittling your subordinates? You might not want to admit it, but you are a part of this plan. Perhaps you find fighting in the Abyss to be a more meaningful use of your time? Oh, but of course, even this pales in comparison to being experimented on by the Doctor. Combate en el abismo. What a sharp tongue you have. Funny how negotiating never seems to be your strong suit. For the task ahead, I suggest you keep your true feelings to yourself. Save your breath. I know what I have to do. I'm sure you think so, but I still think you need to hear it. Don't start thinking you're invincible, and don't let your emotions get in the way. Surely you're not worried about me. I just can't have you getting in my way. You and Child never fail to find ways to complicate things. No baile tú, Child y ella, tartas.
I'm merely lighting a little fire in this chaotic nation. But you, being tossed out like trash, must make you want to destroy it completely. Do you remember the last time you were here? That was a lot of swordsmiths you killed. I'm sure the descendants of the Raiden Gokaden are still suffering the consequences now. Look at you. Oh, don't get so sentimental. Now, give that poor little tongue of yours a rest and stop pretending like you're above everyone else. Bye then. See you at the victory feast. En el banquete de la victoria. Supongo que esa es la frase que dice cuando se muere. Poor little tongue? She's playing with fire talking to me like that. Who does she think she is? Forget it. Someone might find me here any minute now. I should prepare to give them a warm welcome. The plot does not end here. There is more of this story to come. Wanderer, are you able to continue? Yes. Please don't worry about me. Prepárate. Why are you staring at me in silence? Can't you think of a nicer way to express yourself? I'm under no obligation to be nice to you. Besides, I thought nothing mattered to you except results and your own interests. Isn't that right, witch? Muddle-headed puppet. You're only number 6 because you can take more abuse than other humans. Do you really count that as an asset? You're about as much fun to be around as a raging inferno. But before we murder each other, it'd be best if we finish our duties. Quietly now. You fool. Be gone! Minute to memory! Busted. Out of my sight. Are you? Game's up. Fun is over. Time for takeoff. I see everything. Looks like we've arrived in Sombrero. Sí. Is that? Considering that Amorta's sage, Nafis, refused to join this project, I'll take part in the experiment in his place. El sabio Nafis de la escuela de biología. Welcome. I look forward to a fruitful collaboration. When do we start? You seem impatient. You should know that becoming a god is far from a trivial affair. The biological transformation is a lengthy process. As such, I too would recommend that we commence as soon as possible. In the event that a successful connection is established, his body will become permanently bound to the machine, and he will be unable to move independently of it. Nothing worse than what I've been through before then, Doctor. You were the most resilient test subject I ever came across. Thanks to you, I was able to garner a great deal of information. Alas, after that, you were under orders to remain in the Abyss. We barely saw each other, and it became difficult to further refine the knowledge I had gained. That was gracefully worded. Ever wonder what they think if they knew that nothing matters to you, apart from your crazy experiments? I suggest you speak to me in a more respectful tone, Scaramouche. The mere fact of your utility does not make you indestructible. The doctor again? That was uncomfortable to watch. That person gives off a very sinister energy. Sí, es un sujeto malo. Ese doctor es el que está detrás de todo.
It's normal for him to give you the creeps. He scares the bejeebers out of Paimon. Let's move on. Burst forth. Y aquí viene el acto final. You're a god. Do you think I'm evil? If you accept that he is you, just as you are you, then yes, you are evil. In your eyes, are there any differences between humans and puppets? Do you think there are any differences between your present self and your previous and future incarnations? If not, then what are the differences between humans and puppets? Whoever has tasted the joys and sorrows of life in the human realm is human. Whoever has loved and lost, cried with grief, howled with rage at the tragedy of death that eclipses the miracle of life, they are human too. I've seen enough of my past. If possible, I'd like to reclaim the sins that are mine to bear. No matter the consequences, I won't run from blame or punishment. Whatever I am due, let it come to pass. Quiere decir que... Can you return my memories to me? Huh? But won't that mean you'll lose your current identity? I've always believed that human lives follow a set of rules, with each person being a collection of past experiences. As a puppet living in a human world, my life is subject to the same rules. Regaining your memories means reverting completely to your previous incarnation. All the emotions that you discarded will return to you. Are you sure you want to do this? I've lived with the void in my chest my whole life. My creator didn't need me. And ever since I awoke, I've just drifted from one place to the next. But then I met you. And I finally realized that reclaiming my missing sins might be my one opportunity to become my true self. Y aunque Scara un gigante se haya ido, esa nueva persona continuará viviendo en su lugar. Los pecados que debemos enfocar son una parte inexorable del destino. I've always felt I have an innate tendency to yearn for something more, in a way that goes deeper than for most people. But for all my soul-searching as a Shugenja, I've never fully understood it. Looking at it now, it seems that I brought this curse upon myself. So I beg you, grant me this opportunity to gain a purpose, to change my destiny, and end my wandering. Very well. Since your mind is made up, I will return to you that which is yours. You have made your decision. Now, take this. Set him free. A puppet? What's he doing here? You're a human as far as I'm concerned. Everyone's here. Wonderful. What a fine blade. Nagamasa will be thrilled. This is my... Is he alright? No way!
All worthless dross will be purged. That's why this won't be the end. This is trying my patience. Have you got all your memories right now? You got any more stupid questions? Feeble human! The wind rises. At my command, Behold, you shall fall! You're dead! Squall and Fury! Insignificant past! Know your place! My endless cycle begins! The wind rises. Quit following me. Feeble human! Squall and Fury! Insignificant past! Behold! Churn! Unsightly insects! Squall and Feeble Fury! human! Imbecile! Get out of my sight. It disappeared. Did we win? What did you expect? I'd never lose to that. There's the tone of voice again. You're definitely back to your old self. Wait, but it was you inside that thing too! What have you got to be smug about? Sorry. I'm harsh on myself and everyone else. Just the way I am. Tan duro conmigo mismo como en los demás. You sound like you're concerned about me. But don't worry. Thanks to you, even if I didn't change a thing, at least I now know the truth. The memory recovery seems to have been a success. This dream has served its purpose. Come on. Let's continue this outside.
Welcome back, traveler, Paimon, Balladeer. It feels like we just went on a really long journey. Paimon's exhausted. You don't like being addressed by that name? It's fine. But I was just thinking, I should probably change it. Ya no querías que te llamen Balladeer, que era mucho. After learning about everything the doctor did, there's no way I can carry on using a name connected to him. I'm not planning on returning to the Fatui, and they wouldn't take me back anyway. Recent events will have affected a lot of people, and they might not even remember who the sixth is. So, you're quitting the Fatui for good? Esto es una retirada estratégica. Te retiras y para confirmar que no te jodan, has borrado la memoria de todo sobre ti. Cool. It's like you said, Lesser Lord Kusanali. Everything may look futile, but it wasn't completely meaningless. At least I made a lot of people forget about me. But that doesn't mean your own past has disappeared. Of course. And your main goal, for which you gave up everything you had, you weren't able to achieve it. I hope you can see and understand that. Changing the world, changing the past, changing the fates of other people, these are not simple things to accomplish. What you are looking for is complete annihilation. But this is just a fantasy. Even if the Balladeer is removed from existence, the world will not heed your will. Indeed. How ridiculous. Do you regret doing all that when you've gotten so little in return? Even if I'm completely worthless, there's nothing in the world worth regretting. Lesser Lord Kusanali, you purposely left that information in Irminsul, didn't you? Yes, and I took pains to make sure that you'd acquire that information naturally. Why would you go to such lengths? You trying to win me over too? In all honesty, your past experiences have made you a useful asset to Sombrero and to me. Winning you over was indeed a part of my plan. But before that, I wanted to tell you the truth about your past. If all I wanted to do was use you, then I'd be no different from the doctor. Very clever. I guess you could say that's one of my virtues. Utility to others is what gives me worth. So if embracing my sins is what it takes to make me useful again, so be it. Ser de utilidad a los demás es lo que le da sentido a mi vida, así que para así lo haré. Oh right, I almost forgot. You're the good guys. You're into justice and all that. Sorry if I have a slightly different perspective on things, but I don't feel like I've been duped. The wisest leaders are fated to end up with the best helpers. I can live with that. I'm glad you're able to think of it in that way. Traveler, in the future, I'll continue to search Irminsul more deeply and see what secrets can be uncovered, including the beginning of your twins' journey recorded in Irminsul. What exactly happened before and after that point? I want to know as well. Gracias, Nagida. I will try. Traveler. After I dove into the information torrent in Irminsul, why did you go to Inazuma? Para saber si cambió. So that's how you found out whose fate had changed. And how? Well, whatever your reasons, you did me a favor. And I'll do everything I can to pay it back. ¿Por qué diría que andaba llena verde? O sea, más que todo fue por... Oh, joder. Dije A en vez de B. Tenía que redimir. Borrowing and returning are the only real relationships between individuals. I'll balance the books one day. Don't you worry. That's not true. A relationship between two people is not simply a ledger that can be reset to zero. I think deep down you realize this. People who show up in your life don't just evaporate like water drops and leave nothing behind. There is no such thing as balancing the books. Some things in this world can never be brought back,
and they can never be changed, which is why there is emotion in the human world. Everything that you feel is real and lasting, and whatever is missing in you will not be made whole. To be human is to live with imperfections. You can choose whether or not you want to be human. But humans can't live without a heart, can they? Anyway, I gave up trying to become a human a long time ago. You understand what pain is perfectly well, even without a heart. You're just bearing your feelings. The past is set in stone, but you can keep moving on. And the longer your future lasts, the shorter your past will become, until one day, it is but a tiny fraction of your life. Sounds like you've got a future planned out for me. Ya tiene su agenda escolar. Everything's ended up being pretty darn complicated. Paimon doesn't even know where to start, but the most important thing now is that you need to follow Nahida. Otherwise, all our efforts will have been for nothing. Then I guess I'll be helping you from behind the scenes from now on. I'm glad that you've accepted our proposal. Why don't you choose a new name to celebrate? Ooh! Paimon wants to pick an ugly nickname for you, too! Why? Because Paimon still doesn't like you that much. Then I hope we don't see much of each other in the future. A name is life's first gift. You didn't say it out loud, but I know that's what you're thinking. The Traveler and Paimon have helped you a lot. If you can't decide on a new name, maybe you can ask them for ideas. No, Paimon only does nicknames. If it's a serious name you're after, it's all yours. DonSombrero. Have you got anything? Reglas y colegas. Podrás cambiar el nombre de Tratamundos, el caminante eterno Nemo tras completar el capítulo intermedio de la esa especialización. Ciertos nombres serán válidos. Mostrar el nombre fugido. El nombre un número limitado de veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Sombrero. DonSombrero. Are you sure? Okay. Have you got... That won't work. Okay.
Have you got any... Are you sure? Okay. Are you sure? Oh, all right. If you say so. There. Now you have a name of your own. What about a nickname? Are you done yet? Still thinking. Stop! Take your time. I don't need to see you again until you've thought of one. Everyone who manipulated me and made me suffer will have to pay the price. You mean the Fatui? The doctor, at least. Now that your stance has changed, I believe your future path will change accordingly. But it won't be immediate. You still need some time to compose yourself. One more thing. There are still some descendants of the Raiden Gokuden living in Inazuma. Some of them know. Well, they ought to know about the connection between Raiden Gokuden and myself. I don't plan to leave Sombrero for the time being. If you see them in Inazuma, please tell them that I was the one responsible for the Raiden Gokuden's downfall. Even though the events have been erased from the world, they still deserve to know the truth. I see. That is up to you. Huh? But if we do that, then... It's fine. Let them stab their blades into my chest if they so desire. Maybe that's how it always should have been. What's that look for? Don't make that face. I know what I'm doing. That day will come. All right. We're done here. Goodbye, wise deity. And you too. He's gone. What he went through today would have been like living an entire lifetime in an instant. He'll need some time to calm down. Yeah, true. But even so, after everything that's happened, he doesn't seem quite as fierce anymore. So we can finally go eat? Paimon is starving. Thank you both. I hope you will find somewhere nice to go and relax for a while. I've got it! I can end my novel with some words from Mikoshi Nagamasa. You mean because everyone else in the story is dead? Yeah, I heard that Mikoshi Nagamasa died at a ripe old age. He's the perfect fit to be the narrator of the epilogue. The dark clouds had dissipated, but they continued to cast their shadow in Mikoshi Nagamasa's mind for decades to come. Then, one night, as an old man, he had a dream. On the night when that prized blade, the Daitatara Nagamasa, was forged, the people rejoiced, and there was painting, dancing, and drinking. All these expressions of joy melted down in the furnace fire and turned into red clouds that rallied around the final sunrise that Mikoshi Nagamasa saw in his lifetime. Life is a story too long to be told, a journey that you must walk to behold.
Take it easy. Whew, it's about time we had a break. As soon as you stop, all the tiredness and hunger comes rushing back. Wow, great! Huh? Look at that vase. Did someone break it while they were cleaning the room or something? But Paimon doesn't remember there being a cleaner. You sound lost and confused. ¿Quién es? I know why you are troubled. Any who knew of this would find their mind overwhelmed. Huh? Is there someone here talking to us? Unfortunately, the fate of Tevat cannot easily be changed. Perhaps a god may have a slim chance, but for anyone else, who can say? When a small animal runs into a tree trunk, though the tree may sway, it is not displaced. The same is true of fate. Like a vase that falls to the ground, whether it is broken by a cat or by a bird, the result is still a broken vase, is it not? Who are you? How do you know about all this? History does not change easily, but human hearts can. Believe your own eyes. Only that which you see is true. What is unseen is but an illusion. The voices disappeared. And who the heck was that? And what were they doing coming out of nowhere and saying all that scary stuff? Anyway, that vase is still lying there broken on the ground. Should Paimon go get someone to clean it up? It feels wrong just leaving it there. Just a moment. Paimon will be right back.
Adiós.